Wait, I'm sharing the link to all the classrooms. One second. Sir, set aside. I don't think so. Kalvi sangla hain. सर फाल्यां पेपर सामको जाय सर. ते आतां गोवा बोर्डाचेर आहा न्हू. कितें म्हणटा? Both. Level 1, level 2, both. They all have similar portion. So content सेमूच आसतलो. सी जो लोक स्ट्रीम जॉईन जाता ते मातशे लायक करा, मोटिवेट करा, कॉमेंट्स करा. सरफेस एरियाचे काल सांगले मरे. प्रॉबेबिलिटीचे तर हांवें फर्स्टूच क्लासान केला. हॅलो शशांक गाडी. एवरीवन जॉइन फास्ट. फटाफट चालू करूया. So I guess I'll start with polynomials. फटाफट स्टार्ट करूया इज so that you all can sleep. Okay, we'll start with polynomials. Okay. जी लोक आयल्या स्ट्रीम जॉईन जाल्या सगळ्यात पयली लायक मारा. सो वी डोंट हॅव सेट. तेच म्हणटा हांव. आय डोंट थिंक सो यू ऑल हॅव सेट. सो कोण आसा बीन वर्सीस लाड सेंटर? बीन वर्सीस लाड सेंटर? वॉट इज दॅट? कोण डॉट. Hi everyone. Please hit the like button. There are 73 people and there are only 40 likes. Not fair. Not fair. I'll start in 2 minutes. Graph or word problem, sir? Most expected. I expect graph. That's my opinion. किती भी येऊ शकता. Word problem भी येऊ शकता. Sir, when class will end? I guess 12:30 or maybe before that. Begin cover करतो ना. Sir, can you take a live on level 1 for students who are struggling to pass? That we will take tomorrow. आतामेरेन जर तुम्ही सगळी लाईव्ह पळयल्या न्ही ते सगळी लेवल 1 आणि लेवल 2 वांगडाच आहा. फक्त एक ट्रायंगलाची आहा न्हू ती चड स्टार्टिंगाक लेवल 1 लेवल 2 आणि लास्टाक फूल लेवल 1चीच आहा. सांगला हांवें त्याच लायव्हान सांगला. कित्याक पोर्शन सिमिलर आहा. फक्त लेवल 1 स्लायटली टफर प्रॉब्लेम्स येता आनी कांय ना. फक्त हातून स्टॅटिस्टिक्सान मातशें डिफरंट आहा. ट्रायंगल्सान मातशें डिफरंट आहा. ओके. So level 1 question. Okay, now I guess I should start. Okay, polynomial and सगळ्यात पयली तुमकां कितें खबर आसूंक जाय what you should know first. The most important thing is you should know degree of the polynomial. Okay, let us start with this. सगळ्यात पयली okay. So if I have a polynomial like this x square plus 2, if I have a polynomial like this x square plus 2, how will I find the degree? Degree किती आसतली याची? So to find the degree, first identify the x terms. What are you going to identify? X terms. This is an x term, right? Because हातून x आहा. Is this an x term? This is not an x term. But still तुम्ही ताका consider करा. Okay? हांगा x ची पावर किती आसा? हांगा x ची पावर आसा 2. आणि हांगा x आसा एक्सूच ना थंयसर जाल्यार थंय एक्साची पावर किती जातली 0. सो विच इज द हायेस्ट पावर? 2 हायेस्ट असता काय 0 हायेस्ट असता? 2 हायेस्ट असता. दॅट्स वाय द डिग्री विल बी
2. ओके क्लियर हायेस्ट पावर ऑफ एक्स. आता डिग्री टू पॉलिनॉमियलाक आमी कितें म्हणटा डिग्री टू पॉलिनॉमियलाक आमी हे मातशें सायड नोट दवरा कित्याक एक एकदां एमसीक्यू घेता. डिग्री टू पॉलिनॉमियलाक आमी कितें म्हणटात क्वाड्रॅटिक म्हणटा. कितें म्हणटा क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. ओके क्लियर. नाव what about this? What about 2x plus 2? हाजी डिग्री किती असतली? What would be the degree of this one? हेजी डिग्री असतली 1. ओके हेजी डिग्री असतली 1. अगेन कन्सिडर दिस x टर्म. हांगासर डिग्री किती आहा हांगासर पावर किती आहा हांगासर पावर आसा 1. कन्सिडर दिस टर्म. दिस इज अगेन अ कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे हातून x ना. x ना जाल्यार हांगासर पावर किती जातली 0. Clear. So the answer here is highest किती असतली highest is 1. So degree will be 1. आणि degree 1 polynomial, see this is not asked but you should know this कित्याक एक एकदा MCQ येता. What is the degree 1 polynomial called? Degree 1 polynomial आम्ही कितें म्हणटा there will be no sets. Degree 1 polynomial आम्ही म्हणटा linear polynomial. Okay, apart from this you can have a problem like that. 4x square plus 1 plus 9x minus x cube. Now what is the degree of this polynomial? What is the degree of this polynomial? What is the degree of this polynomial? 3. Correct. The highest degree here is hanga 2 ha, hanga 0 ha, hanga 1 ha and hanga 3 ha. So highest is 3. So degree is 3. Clear? Understood? आणि degree 3 polynomial आम्ही usually cubic म्हणटा. क्यूबिक पॉलिनॉमियल. ओके तेजे भायर तुमकां असले क्वेश्चन येऊ शकता. ओके हाजी डिग्री कितें आसतली हाजी डिग्री कितें आसतली हाजी डिग्री कितें आसतली बोथ लेवल दोनूय लेवलाक डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल येतले. हेजी डिग्री आसतली सी. हांगासर कितें करपाचें तुमी ब्रॅकेट वायज कन्सिडर करा. हो ब्रॅकेट कन्सिडर करा आणि हो ब्रॅकेट कन्सिडर करा. दोगांय भितर कांयच सायन ना. इज देर एनी सायन इन बिटवीन? इफ देर इज नो सायन इन बिटवीन मीन्स दे आर गेटिंग मल्टिप्लायड. मल्टिप्लाय आसा जाल्यार कितें करपाचें सांगता. ओके सो हांगासर हायेस्ट डिग्री कितें आहा ह्या ब्रॅकेटान हायेस्ट डिग्री आसा 2 आणि ह्या ब्रॅकेटान हायेस्ट डिग्री कितें आहा 1. जेन्ना मल्टिप्लाय आसता दोगांयची डिग्री प्लस करपाची. सो टोटल डिग्री विल बी वॉट डिग्री विल बी 2 plus 1 3. Clear? Understood? Understood? Okay, done. Now we will move on from degree. Degree जातकच कितें आसतलें हांगासर that is finding zeros. Okay, if I have a linear polynomial like this, how to find degree of this? First step is very simple. First step कितें करपाचो let 2x minus 3 be equal to 0. For first step, then what I am going to do, I am going to shift 3 on the other side. So कितें जातलो 2x minus 3 चे वटेन येतकच plus 3 जातलो and then x will be equal to 3 upon 2. So therefore the 0 is 3 upon 2. Clear? Now
ओके. यू आता लिनियर पॉलिनॉमियल कसं शोधपाचं तो दाखवलो. दिस इज व्हेरी इझी. ओके. So apart from this you can get something like this, x square minus 25. Again, what would be my first step? पहिलो स्टेप कितें आसपाक जाय? पयल्या स्टेपान तुमी कितें म्हणपाक जाय? लेट x square minus 25 be equal to 0. X square minus 25 be equal to 0. Then how to do this? x square हांगात दवरा, 25 थंय शिफ्ट मारा, सो तुमकां कितें मेळटलें? प्लेन 25 मेळटलो. ओके. देन कितें करपाचें? स्क्वेअर रूट घेवपाचो. सो x will be equal to square root of 25 and the answer will be, सी स्क्वेअर रूट काडटकच आन्सर कितें येतलो? 5 येतलो. पण बेश्टे 5 बरोवप अलाउड ना. तुमकां कितें घालचें पडटलें? प्लस ऑर मायनस 5. जाल्यार हांगा झिरोज कितें जातलें? देरफोर द zeros are 5 and minus 5. Clear? Clear? Okay. Now let us take third one. Okay. So this type. Now how to solve this type? आता तुमकां दिसतलो हो लास्ट टायप भशेनूच करप, इक्वल टू 0 घालून स्क्वेअर रूट काडप. तशें जर तुमी काडले जाल्यार तुमी शेणले आनी तुमची गेम जाली ओवर. सो हांगा कितें करचें पडटा? वॉट यू हॅव टू डू हियर? व्हेरी सिंपल. पयली फर्स्ट स्टेप इज सेम. नेक्स्ट स्टेप कितें करपाचें? पयलीं आयडेंटिफाय करपाचें. 2 आनी 8 सेम टेबलान येता काय ना? 2 आनी 8 सेम टेबलान येता काय ना? येस, 2 आनी 8 सेम टेबलान येता. ओके. सो 2 1 जा 2 आनी हांगा 8 सॉरी 2 4 जा 2 4 जा 8. मदीं कितें आहा? मायनस आहा. हांगा कितें आहा? एक्स आहा. ओके. आय विल डू इट अगेन. 2 1 जा बरोवंक शकता आमी. 2 कितें बरोवंक शकता? 2 1 जा आनी 8 कितें बरोवंक शकता? 2 4 जा. आणि हे एक्स स्क्वेअर आहा न्हू. सो आय कॅन रायट एक्स स्क्वेअर एज एक्स इंटू एक्स. ओके. Need to write a little bigger. 2 into 1, 2 into 4 into x minus into x. ओके. आता हांव कितें करतलो? वॉट विल आय डू? आय विल टेक कॉमन. एक्स कॉमन घे, एक्स कॉमन घे. ओके. आणि मागीर 2 कॉमन आणि 2 कॉमन. सो वॉट विल आय गेट? वॉट विल आय गेट? 2 भायर येतलो, एक्स भायर येतलो, भितर कितें उरतलें? 1x. 1x म्हणल्यार जस्ट एक्स. ओके. देन मायनस 4 is equal to 0. So 2, now what you have to do? You have to separate. Okay. Therefore 2x is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Clear? Therefore x कितें जातलो? 0 upon 2 or x is equal to 4. Therefore x will be equal to 0 or x will be equal to 4. Clear? Everyone understood this? Okay. One more I'll take of this type. See, there are 147 people watching. Please hit the like button. Tanish Parab, thank you so much for your super chat. Keep supporting us like this, Tanish Parab. Okay. Now let us take one more of similar type I'll take, then I'll move on.
4x square minus, I'll take a little bit different, minus 28. No, that will come in the table. No, I don't want something which in the table. I'll take something different, like 38. No, I'll take 18. Okay, 18x. Now again, what should be my first step? What is the first step? Let 4x square minus 18 be equal to 0. Therefore, कितें जातले हांगासर 4 आहा, हांगासर 18 आहा, दोनूय सिमिलर टेबलान येता. Tarak Gawas, thank you so much for your super chat. Appreciate your efforts. Thank you. It keeps us motivated. Tarak Gawas, thank you so much. Okay. Now, what will I do? हांच्या भितरले सिमिलर टेबलान येताले पळोवपाचे. दोनूय सेम टेबलान येता येता. खंयच्या टेबलान येता? 2 च्या टेबलान येता. सो 4 I can write it as 2 2s and 18 I can write it as 2 9s. Okay, clear? And x square, how can I write x square? X square I'll write x into x. Okay, x I can write as x into x. Minus sign असा तशी सकयल येता आणि x आहा तो असा तसो उरता is equal to 0. Now what I will do, I'll take x common, okay, 2 common, 2 common. Clear? Now 2 आणि x I will write it outside the bracket. 2 आणि x हांव ब्रॅकेटाच्या भायर बरयता. 2x भितर minus 9 is equal to 0. Okay, then what I will do, I'll split it. 2x is equal to 0 or 2x minus 9 is equal to 0. Therefore, x kriyatala majo 0 upon 2 or 2x, take the 9 on the other side, I'll get equal to 9. Then what is the final answer over here? X is equal to 0 or here what I'll do, I'll take 2 on the other side. So x is equal to 9 by 2. Clear? Understood? Okay, let us move on to next. 141 people are watching and the likes are much less. So hit the like button. Okay, now let us move forward. आता ह्या झिरोचेर तुमकां 2 टायप क्वेश्चन येऊ शकता. ओके, आणि एक टायप ऑफ पॉलिनॉमियल, ते हा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ते आम्ही क्वाड्रेटिक इक्वेशनान करूया. ओके, द सॉल्युशन्स विल बी सिमिलर. Okay, so find the polynomial if its zeros are 2 and 3. Okay, how to do this one? This is very simple. Okay, start कशें करपाचें? Let x is equal to, तुमकां 2 zeros दिला. 2 zero खंयचे? 2 आणि 3. खंय कितें दिला? 2 zero दिला, 2 आणि 3. So x is equal to 2 एक जालो and wait, I'll write or x is equal to 3. 2 0 म्हाका दिला. Okay, then what I will do, I will shift it here. हाका शिफ्ट करा. आमी आतां रिवर्स डायरेक्शनान वयता. येदोळ आमी 0 सोदताले, आमकां पॉलिनॉमियल दिल्लो, आमी 0 सोदताले. आतां आमकां 0 दिला, आमी पॉलिनॉमियल सोदतले. क्लियर? Okay, so what I will do is, therefore x minus 2 will be equal to 0 or x minus 3 will be equal to 0. Clear? Then what will happen? Therefore, what I will do, I got 2 brackets. These are my 2 brackets. Now I'm going to find a polynomial. Therefore, the polynomial is polynomial कितें आहा म्हाजो? X minus 2 into x minus 3. Okay, this is my polynomial. Then what will I get? I will get, first what you have to do? You have to take x and multiply it with x. Okay, then you have to take same x into x कितें जातलो? X square जातलो. Then take the same x and multiply it to 3
plus into minus is minus, x into 3 is 3x. Okay, clear? Then what I have to do is नेक्स्ट नंबर घ्या. नेक्स्ट नंबर कितें आहा माझो 2 आसा. 2 घ्या आणि एक्साक मल्टिप्लाय करा. ओके, सो मायनस इंटू प्लस इज अगेन मायनस. 2 into x is 2x. Then take the 2 again and multiply it to minus 3. So minus into minus is plus. 2 3s is 6. Now I have to just simplify it. These are like terms. X and x are like terms. So you can directly add them. मायनस मायनस प्लस 3 plus 2 is 5 आणि साइन कोणाची येतली व्हडल्या नंबराची अँड द व्हेरिएबल इज x. 3x 2x किती जातलो 5x जातलो प्लस 6. This is your final answer. Understood? This is your final answer. Clear? Everyone understood? Now I'll take one more, then we'll move on to next one. तुम्ही हो स्टार्ट करा, मागीर हांव तुमकां करेक्ट करतलो. फाइंड द polynomial if the zeros are 3 upon 2 and minus 1 upon 2. Try doing this. Okay, have anyone got the answer? Anyone got the answer? This is slightly different. So क्रियातल्यांगा म्हणपाचे तुम्ही let x be equal to 3 by 2 or x be equal to minus 1 by 2. मागीर कितें जातले 2 आणि x मल्टिप्लाय करपाचे 2 आणि x मल्टिप्लाय करपाचे कितें मेळटा तुमकां 2x is equal to 3 or 2x is equal to minus 1. Then what I am going to do? I am going to shift this over this side, shift this over this side. So what will I get? Therefore, 2x minus 3 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. Now I got two factors, right? दोन factors मेळ्ळे म्हाका, correct? दोन factors मेळ्ळे, therefore म्हाका कितें मेळटलें? Therefore 2x minus, no, not right like this, I'll write it systematically. Therefore the polynomial is 2x minus 3 into 2x plus 1. Okay, what would be the procedure? Same procedure. 2x क्या का multiply करा, plus into plus will be plus, 2 into 2 will be 4, x into x will be x square. Clear? Now take the same 2x and multiply to the next term. 2 1 the 2 plus into plus plus 2 1 the 2 and x 1 the x. Okay, same thing. Then take this and multiply it to him. Minus into plus minus 3 2 the 6 आणि x बेश्टो सिंगल उरता ताका दवरा. मागीर 3 into 1 minus into plus minus 3 1 the 3. Okay, now what you have to do? Plus minus कितें जातले minus जातले 6 minus, okay, I'll write this first. 6 minus 2 is 4 आणि व्हडल्या नंबराची साइन is minus and your term is x. So everyone got this answer? सगळ्यांक हो answer मेळ्ळो? Everyone got this answer? Okay. Now we will move on to next important time. Okay, there are 167 people in the stream. I expect you all to hit the like button. Please hit the like button and give me some motivation to teach more. Next आम्ही missing number find out करपाचे पळोवया. How to find out missing numbers. Okay. Missing number कशे सोदपाचे ते पळोवया. Missing number k बी अशे दितात ते कशे सोदपाचे ते पळोवया.
find the value of k if one of the zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus, should I make it a little bit difficult? Okay, I'll make it a little bit difficult. 5kx 5kx plus 25 is minus 5. Okay, now read the problem carefully. आणि आमका कितें सांगला हांगा सर, आमका एक पॉलिनॉमियल दिल्लो आसा आणि पॉलिनॉमियलाचे आमका कितें सांगला, आमका 0 दिला. कितें दिला पॉलिनॉमियलाचो, कितें दिला 0 इज गिवन. सो वन ऑफ द 0. ओके, सो खुबशीं भुरगीं कितें करतलीं, कन्फ्यूज जातलीं, वर्डिंग वाचतलीं, कन्फ्यूज जातलीं आनी तांणी हाकाच 0 समजतलीं. दिस इज नॉट द 0, दिस इज युअर पॉलिनॉमियल. वॉट इज युअर 0? This part is your 0, that is equal to minus 5. Okay, clear? Then okay, this is done. Now what I'm going to do is I'm going to substitute this into my polynomial. Therefore what you have to do, put x is equal to minus 5 in the polynomial. This is just for explanation. तुम्ही एक्झामी कॉस्ट हे असे डिटेलान बरोबर स्किप मारू शकता आणि डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करू शकता. देअरफॉर किती जातले तुमचे 2x square minus 5kx plus 25 हो 0 आसतलो जेन्ना तुम्ही हे सबस्टिट्यूट करतले. ओके, सो आय एम सबस्टिट्यूटिंग इट. implies 2 into minus 5 square 5k minus 5. Okay, then plus 25 is equal to 0. Okay, so कितें मेळटलें म्हाका हांगा 2 minus 5 square कितें जातलो 25 5k into minus 5 plus 25 is equal to 0. Okay, now what will happen, 2 into 25 is 50, minus into minus is plus, 5 5 are 25, k plus 25 is equal to 0. Then what I will do is I'll take 50 and 25 together. 50 plus 25 plus 25k is equal to 0. Then 50 plus 25 is 75 plus 25k is equal to 0. I hope you all are following what I'm doing. 75 how त्या वाटेन shift करतलो. So 25k is equal to minus 75. Okay, हांगासर प्लस आहा त्या वाटेन वयतकच मायनस जाता. Then k will be equal to minus 75 upon 25. 25 1 जा 25 3 जा. So k is equal to minus 3. Everyone followed this? Everyone followed this? Okay, great. Then कितें करपाचें कळ्ळें न्ही, 0 दिला आनी k सोदपाक सांगला जाल्यार डायरेक्ट 0 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, तुमकां आन्सर फटाफट मेळटलो. क्लियर? ओके, now let us move on to, sir, how to get all MCQ right by writing the correct answer. And what is other way? There are 171 people watching. Likes अजूनही कमी. हा लाईक हिट करा, लाईक. अरे ती म्हाका फॉर्म्युला बिर्मुला सांगू नका राव. दॅट इज इफ यू डू दॅट फॉर्म्युला तो बाय हार्ट मारत बसलो, तुमच्या टिचरीन कितें केला खबर आहा म्हाका, खंयच्या ऑनलायन नेटाचेर पयला आनी तो फॉर्म्युला तुमकां दिला आनी तुमकां रट्टा मारूंक लायला. ओके, तो मागीर आतां आमी सम एंड प्रॉडक्ट ऑफ झिरोज पळोवया. सम एंड product of zeros. Okay, now sum of zeros म्हळ्यार खूबदां तुमकां टिचर अशें दितली अल्फा प्लस बीटा. एक्चुअली न्ही अल्फा आनी बीटाचेर डिपेंडंट रावं नाका. एकदां एग्जामीन तांणी ए आनी बी सुद्दां दिता, तेन्ना तुमी आबूज जावपाक शकता. तो एक हांव करतलो.
कळ्ळें. सम ऑफ झिरोजचो फॉर्म्युला कितें आहा पळय, सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां स्टँडर्ड फॉर्मान दाखयता. ओके, पयलीं स्टँडर्ड फॉर्म दाखयता. सपोज द quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. ओके, हो माझो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आसा. म्हणल्यार एक्स स्क्वेअरा वांगडा जो नंबर असता दॅट इज ए, एक्सा वांगडा जो नंबर असता दॅट इज बी, अँड वेन देर इज जस्ट कॉन्स्टंट प्लेन नंबर दॅट इज सी. ओके, देन वॉट विल बी माय फॉर्म्युला? सम ऑफ झिरोज विल बी वॉट? अल्फा प्लस बीटा म्हणटा तुमची टिचर खूपदा ताका. प्लस म्हणल्यार सम, इतलेच चिंतून घेवपाचें तुमी. प्लस म्हणल्यार सम आणि मल्टिप्लाय म्हणल्यार प्रॉडक्ट. हाजो फॉर्म्युला कितें आहा? मायनस बी अपॉन ए. ओके, आणि प्रॉडक्ट ऑफ झिरोजचो कितें आहा? प्रॉडक्ट ऑफ झिरोजचो आहा अल्फा बीटा म्हणटा तिका टिचर खूपदा तुमची, आनी ताजो फॉर्म्युला आसा सी अपॉन ए. ओके, क्लियर. आता आमी डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करपा लागुया. फायंड द sum and product. Okay, 1 second. Find the sum and product of zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 2. Okay, हाजो तुमकां सम आनी प्रॉडक्ट ऑफ झिरोज सोदूंक जाय. व्हेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. ओके, समटायम्स दे मे से अशें म्हणू शकता. ओके, ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन कसो येवं शकता तो बी दाखयता हांव तुमकां. ओके, अशें म्हणू शकता तें. केअरफुली पळया. और अशें क्वेश्चन घालूं शकता. इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 2, then find alpha plus beta plus म्हणल्यार sum and alpha beta म्हणल्यार alpha into म्हणल्यार product. In both cases your solution will be the same. दोनूय केसीसान तुमचे सोल्युशन कितें आसतले? सेमूच आसतले. ओके, सो आय विल डू दिस प्रॉब्लम नाव. व्हेरी सिंपल. माझो पॉलिनॉमियल कितें आहा? 2x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 2. ओके, सो माझो ए कितें आहा? ए आहा 2. बी कितें आसा? बी आसा -5 आणि सी कितें आसा? सी आसा 2. ओके, क्लियर. सो वॉट विल बी माय सम ऑफ झिरोज? सम ऑफ झिरोज नाल्यार तुमकां कितें सांगिल्लें? अल्फा प्लस बीटा कितें जातलो तुमचो? मायनस बी अपॉन ए. ओके, आता खुबशीं भुरगीं हातून मिस्टेक करूं शकता, सो वॉच केअरफुली. पयलीं मायनस आसा न्हू, मायनस घालून सोड. बी ची व्हॅल्यू कितें आहा? बी ची व्हॅल्यू आहा -5, सो बी ची व्हॅल्यू आहा -5. ए ची व्हॅल्यू कितें आहा? ए ची व्हॅल्यू आहा 2. आता कितें जातलें? मायनस मायनस जातलें प्लस, सो इट विल बी 5 अपॉन 2. आन्सर विल बी 5 अपॉन 2. नाव प्रॉडक्ट ऑफ झिरोज पळोवया. प्रॉडक्ट ऑफ झिरोज. ओके, प्रॉडक्ट म्हणल्यार मल्टिप्लाय अल्फा इंटू बीटा ऑल्टरनेटिवली. ओके, सो कितें जातलें तुमचें? सी अपॉन ए जातलें. ओके, सी कितें आहा? 2. ए कितें आहा? 2. ओके, so 2 1 जा 2 1 जा, answer is 1. Everyone got this? Everyone followed? Those who are new to the stream, please hit the like button. 2 upon 2 is 1, no?
सर अल्फा बीटा कशें करता प्लीज सांग. फाइंड अल्फा -1 प्लस बीटा -1 if alpha and beta are zeros of the polynomial. हे म्हाका तो क्वेश्चनूच कळना. अल्फा -1 बीटा -1. ते कळ्ळें म्हाका. कळ्ळें. ओके दॅट आय विल डू नेक्स्ट वन नाव. आय विल शो यू वॉट यू टू. इट्स व्हेरी सिंपल. अल्फा बीटाच्या जाग्यार न्ही हांव तुमकां आनी कन्फ्युजींग करता. अल्फा बीटा म्हणच्या जाग्यार हांव ए आनी बी दिता. ओके सो वॉट विल आय से. सपोज A and B are zeros of the polynomial 9x square. अंगलेने 9x square minus 3x minus 2. Then find 1 upon A plus 1 upon B. और तुमका क्वेश्चन कसो येऊ शकता तो बी दाखयता. सपोज अल्फा and beta are zeros of the polynomial 9x square minus 3x minus 2. Then find alpha raised to -1 plus beta raised to -1. Okay, अशें बी येऊ शकता. Okay, clear. So what do you have to do? In both cases the answer is similar. In both cases answer is the same actually. In both cases answer is the same. फक्त अल्फा बीटातूच फरक हा. Okay, so I'll keep it uniform. Okay, हांव हांगा बी A आणि B दवरता. Same way you have to perform. अल्फा आणि बीटाच्या जाग्यार कितें आहा? A आणि B. Same thing it is. Okay, now how you have to do is the same thing. Okay, पयली तुमका कितें सोदपा सांगला? तुमका सोदूंक सांगला हे. Okay, A raised to -1 plus B raised to -1. Notice A raised to -1, B raised to -1. What is this equal to? दोघांची पावर किती आसा? दोघांची पावर आसा -1. करेक्ट. दोघांची पावर आहा -1. ओके, सो दोघांची पावर जर नेगेटिव्ह आहा जाल्यार तुम्ही कितें करपाचें? पावर जर -1 आहा जाल्यार तुम्ही एक सकयल घेया. ताजी पावर जातली +1. ओके, मायनस हा जर तुम्ही ताका डिनॉमिनेटरान घेतलो जाल्यार ताजी पावर मायनसाची प्लस जातली. ओके, जर ताजी पावर पॉझिटिव्ह आहा तुम्ही ताका सकयल घेतलो ताजी पावर मायनस जातली. ओके, अगेन हाजी बी पावर कितें आहा मायनसान आहा, तुम्ही हाका डिनॉमिनेटरान घेया, हाजी पावर जातली प्लस. ओके, क्लियर. डिनॉमिनेटरान घेतली थंय पावर जातली प्लस. मागीर कितें जातलें? A raised to 1 म्हणल्यार कितें? Aच. B raised to 1 म्हणल्यार कितें? Bच. ओके, आता हांव कितें करतलो? हांव करतलो क्रॉस मल्टिप्लाय. क्रॉस मल्टिप्लाय करच्या पयलीं म्हाका कितें करचें पडटा? दोनूय डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करचें पडटा. क्रॉस मल्टिप्लाय. ओके, 1 into B is B, 1 into A is A. मदीं कितें सायन आहा? मदीं आहा प्लस. I'll just rearrange and म्हाका कितें मेळटलें? A plus B upon AB. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस? प्लस करप म्हणल्यार कितें करप? प्लस करप म्हणल्यार कितें फायंड आउट करप? प्लस करप म्हणल्यार कितें फायंड आउट करप? प्लस करप म्हणल्यार कितें फायंड आउट करप? लेवल 1 लेवल 2 दोगांय खातीर रे. पॉलिनॉमियल कांयच डिफरन्स ना. दोगांयक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन्स येता. प्लस करप म्हणल्यार सम. आणि हांगा ए बी म्हणल्यार कितें आहा? मल्टिप्लाय. मल्टिप्लाय म्हणल्यार प्रोडक्ट. मल्टिप्लाय म्हणल्यार कितें? प्रोडक्ट. ओके, क्लियर. सो फर्स्ट आय फाइंड आउट द सम. सम म्हणल्यार A प्लस बी. A प्लस बी कसो सोदपाचो? -B अपॉन A फॉर्म्युला आहा, सो तुम्ही कन्फ्यूज जावं नाका. कळ्ळें? हाका हांव B स्टार म्हणटा बेश्टो. ओके, सो फर्स्ट आय विल रायट डावन माय पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल बरी आहा न्हू. पॉलिनॉमियल कितें आहा म्हाजो? नॉट अ ग्रेट नोटेशन्स रायट? A and B.
बट असो एक एकदा त्यांनी एक्झामिनेशन देऊ शकता, सो यू हॅव टू डू इट. ओके. अदरवायज आय कॉल देम अल्फा अँड बीटा ओनली. अल्फा आणि बीटात करूया आम्ही, नाल्यार आमकां ते कन्फ्युजन जातले. ओके. अल्फा आणि बीटात नाव दिता हांव तांकां, हांवें चिंतूंकूच ना ते की ए बी आमचे. अल्फ बीटा. ओके. सगळ्यांक हांव हे अल्फा बीटात नाव दिता. अल्फा बीटात घेऊया, नाल्यार तुमकां कन्फ्युजन जातली. अल्फा बीटा अल्फा रेस टू 1 बीटा रेस टू 1. मायनसान पावर हा सकयल घेतकच प्लसान जाता. मायनसान पावर हा डिनॉमिनेटरान घेतकच प्लस जाता. अल्फा बीटा क्रॉस मल्टिप्लाय केले कितें मेळटलें, सकयल अल्फा बीटा वयर अल्फा प्लस बीटा. ओके. सो हांगा कितें मेळटलो अल्फा प्लस. Okay, this is what I will get. Now I will write down my polynomial. Polynomial किती हा? Polynomial किती हा? 9x square minus 3x minus 2. 9x square minus 3x minus 2. Okay, what is my a? A is 9. B किती हा? B असा minus 3 आणि C किती हा? minus 2. Okay. Now first I will find alpha plus beta. म्हणल्यार sum find out करतलो. Sum म्हणल्यार alpha plus beta. Okay. अल्फा प्लस बीटा म्हणल्यार कितें? अल्फा प्लस बीटा म्हणल्यार मायनस बी अपॉन ए. ओके. मायनस घाला पयलीं, सगळ्यात पयलीं मायनस घाला. मायनस मिस केलो तुमी काबार. आता बी घाला. बी ची व्हॅल्यू कितें आहा? बी ची व्हॅल्यू आहा -3. ए ची व्हॅल्यू कितें आहा? ए ची व्हॅल्यू आहा 9. सो मायनस मायनस कितें जातलो? मायनस मायनस जातलो प्लस अपॉन 9. 3 1 जा 3, 3 जा. सो आन्सर इज 1 अपॉन 3. क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ झिरोज अल्फा बीटा म्हणल्यार कितें? सी अपॉन ए. माझी सी ची व्हॅल्यू किती आहा? सी आसा -2 आणि ए किती आहा? ए आसा 9. सो वॉट विल आय गेट? -2 अपॉन 9. दॅट इज इट. ओके. म्हाका कितें सोदूंक जाय आशिल्लें? अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स करेक्ट. हे आमी कॅल्कुलेट केल्ले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा करेक्ट. ओके. हांवें बेश्टे आतां सेकंड टायम करपा लागला हांव, बट आय नो वॉट यू हॅव टू डू. क्रॉस मल्टिप्लाय. सो कितें मेळटलें तुमकां? सकयल अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. ओके. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू कितें आहा? वॉट इज सम? वॉट इज द सम? सम कितें आहा? सम ऑफ झिरोज. सम ऑफ 0 इज 1 upon 3. Sum of 0 is 1 upon 3 upon product किती आहा? product किती आहा? product आहा -2 upon 9. ओके. क्लियर? आता हे कशें करपाचें? फ्रॅक्शन अपॉन फ्रॅक्शन. हांवें काल बी सांगिल्लें दिसता. पयलो वयलो फ्रॅक्शन आसता तो आसा तसो उरता. Your division will become multiplication. Division म्हणल्यार upon. Upon जातलो multiplication. And whatever is down will become reciprocal. -2 upon 9 चो reciprocal कितें आसतलो? -9 upon 2 आसतलो. Clear? Now 3 1 जा 3 3 जा. So what is the final answer? Minus into plus minus 1 3 जा 3 1 2 जा 2. This is your final answer. Everyone understood this? सगळ्यांक कळ्ळें? कोणे तो क्वेश्चन विचारिल्लो कळ्ळें? सर 3 or 5 प्रूफ √3 or 5 प्रूफ करपाक येतले एग्जामीक. √3 √5 चड करून येवचें ना. तुमी मातशें रिस्क घेया ताजेर. सर ऑल सब्जेक्ट्स आर देर सर. हमजा अली मदारी आई डोंट नो. ओके. ट्रिग्नोमीटर. व्हाट इज ट्रिग्नोमीटर का चैप्टर? वो हो गया भाई, कल हो गया. सर हाउ तो शौर्या क्वेश्चन विचारपी. ओके. एवरीवन गॉट दिस? नाउ लेट अस डू एस एस धेंपो कॉलेजीचे भुरगे हांगा कितें येयला? कोण तो एस एस धेंपो कॉलेजीचो भुरगो? ओके. नाउ लेट अस सी.
सर गरीब फ्री फायर प्लेयर कोण? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना एक लास्ट टाइपाचे उरला ते एक करूया. If sum and product of zeros are 2/3 and 2/3 and 5/3, then find the polynomial. Okay, now how to do this? This is a very simple problem, so don't get confused. कोण कोण नवे नवे आता स्ट्रीमाक मातशे लाईक हिट करा सो दॅट आमका यूट्यूब स्पेशल फॅसिलिटी दितले पेपर इजी करून दितलो. ओके ओय सर प्लीज लेट अस that you will take subject, all subject. I take all subject. Sir, what time live will end? By 12. I'll try to end it by 12. May go till 12:30. Okay. So हांगा कितें करपाचें? आमकां दिला sum of zeros दिला just 2/3. Product of zeros दिला which is product of zeros which is 2/3 जाल्यार 5/3 जातलो. Clear? Understood? Now दोघांचो डिनॉमिनेटर चेक करा. दोघांचो डिनॉमिनेटर सेम आहा, दोघांचो डिनॉमिनेटर सेम आहा जाल्यार दिस इज द इजिएस्ट प्रॉब्लेम विच यू कॅन गेट. दोघांचो डिनॉमिनेटर सेम आहा जाल्यार आतां फॉर्म्युला घाला. सम ऑफ झिरोचो फॉर्म्युला कितें आहा? -b/a. प्रॉडक्ट ऑफ झिरोचो फॉर्म्युला कितें आहा? c/a. ओके, नाव जस्ट ड्रॉ अ कन्क्लुजन. a कितें आसतलो? a तुमचो आसतलो 3. a इज इक्वल टू 3. -b कितें आसतलो? 2. -b ची व्हॅल्यू कितें आसतली? 2 आसतली. ओके, देअरफॉर b ची व्हॅल्यू किती आसतली? मायनस साइनाक त्या वाटेन ट्रान्सफर करा, -2 आसतली. ओके, आणि c ची व्हॅल्यू किती आसतली? c ची व्हॅल्यू आसतली 5. ओके, क्लियर? सो देअरफॉर द quadratic polynomial is quadratic polynomial किती आसतली? पहिली 3 घाल, मागीर -2 घाल. ओके, आणि 5 घाल. ओके, ए असता तो ऑलवेज खयच्या अल्फाबेट वांगडा असता? एक्स स्क्वेअर वांगडा असता. ए असता तो ऑलवेज एक्स स्क्वेअर वांगडा असता. बी कोणा वांगडा असता? बी ऑलवेज एक्सा वांगडा असता. आणि हो सी असता तो ऑलवेज लोन वुल्फ असता, सिंगल नंबर असता. क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज युअर पॉलिनॉमियल. एव्हरीवन अंडरस्टूड? एव्हरीवन अंडरस्टूड? One more I will take. Find a quadratic polynomial if sum and product of zeros are okay, I'll do this. Okay, now आता again same way तुम्ही start करा. Answer sum of zeros आणि product of zeros. हांगा तुमका एक इशू तुम्ही नोटीस करतले. And what is that issue? Let us see. 2/5 आणि हो किती आसतलो? -3/10. Can you notice their denominator? Their denominators are not equal. दोघांचे denominator equal असा काय ना?
equal? Na. Both their denominators are not equal. Then what we should do? If their denominators are not equal, then what we should do? You should do cross multiplication. Hanga किती आहा 10 असा 10 हांगा क्रॉस करा. हांगा किती असा 5 असा 5 हाका क्रॉस करा. 10 हाका क्रॉस करा आणि 5 ताका क्रॉस करा. ओके क्लियर. ओके 5 हाका क्रॉस करा. आन्सर किती मेळटलो? आन्सर किती मेळटलो 20/10 20/50. ओके आणि हांगा -15 मायनस इंटू प्लस मायनस 10 5 50. ओके क्लियर. हे मेळटले करेक्ट. नाव their denominators are equal. Their denominators are equal. Now we can use the method which we used in our last problem. So what is that method? पहिली घाला फॉर्म्युला. फॉर्म्युला किती घालतले का -b/a आणि हाका बी फॉर्म्युला घाला c/a. ओके -b/a आणि c/a. ओके नाव वी विल जम्प टू कन्क्लूजन. a ची व्हॅल्यू किती आहा 50. a असा 50 मायनस b ची व्हॅल्यू किती आहा 20. मायनस b इज इक्वल टू 20. ओके देन नोटिस c ची व्हॅल्यू किती आहा. c ची व्हॅल्यू इज -15. ओके आय विल सिम्प्लिफाय एंड राइट देयरफॉर a इज इक्वल टू 50. मायनस साइन थंयसर ट्रान्सफर करा तुमकां किती मेळटली b इज इक्वल टू -20 आणि c इज इक्वल टू -15. नाउ इन द हाइंडसाइट हांगा काही इशू ना बट वन थिंग एवरीवन कॅन नोटीस. व्हॉट यू कॅन नोटीस किती नोटीस करू शकता 50 असा 20 असा आणि 15 असा हे खयच्या टेबलान येता 50 20 आणि 15 खयच्या टेबलान येता 50 20 आणि 15 खयच्या टेबलान येता 5 च्या टेबलान. जाल्यार सगळ्यांक कितें करा तुम्ही सगळ्यांक 5 च्यान डिवाइड करा. जर टेबलान येता जाल्यारूच डिवाइड करपाचे. टेबलान येना जाल्यार डिवाइड करपाची गरज ना. आमी लास्ट टाइम खंय डिवाइड केल्ले करूंक नासले कित्याक टेबलान येनासले सेम टेबलान येनासले म्हणून लास्ट टाइम आमी डिवाइड करूंक ना. 5 च्यान डिवाइड करतलो 5 1 जा 5 10 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 3 जा. सो फायनल आन्सर म्हाका कितें मेळटले a will be equal to 10, b will be equal to -4 and c will be equal to 3. Clear. So therefore the polynomial is 10x square minus 4x minus is there no minus 3. Okay now why I divided last time I divide कित्याक करूंक ना. लास्ट टाइम नंबर्स पळया कितें आसलो 3 आसलो 2 आसलो 5 आसलो. तीनय सेम टेबलान येता 2 3 आणि 5 सेम टेबलान येता येना. So if they are not coming in the same table you will not divide them. Understood? Clear? Okay with this I guess I'll stop with polynomial. आणि कितें उरला हा आणि एक उरला एक लास्ट उरला. ओके हो लास्ट टाइपाचो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रेअर येता हो. फाइंड the value of m and n if sum of zeros is 12, product of zeros is 6. No, that will not fit. Is 35. Let us say it is 35 for the polynomial. For the polynomial for the polynomial 5x square mx plus n. Now our aim is to find out m and aim is to find out n. ओके सगळ्यात पहिली तुम्ही आपलं पॉलिनॉमियल घ्या. पॉलिनॉमियल किती आहा 5x स्क्वेअर प्लस mx प्लस n. आता आमच्या a ची व्हॅल्यू किती आहा a ची व्हॅल्यू आहा 5, b ची व्हॅल्यू किती आहा m आणि c ची व्हॅल्यू किती आहा n. Okay we have to find b and m. Okay so first what we will use the sum of zeros.
सम ऑफ झिरोज यूज करूया. सम ऑफ झिरोज कितला दिला आमका? सम ऑफ झिरोज दिला 12. ओके. सम ऑफ झिरोचा फॉर्म्युला कितें? सम ऑफ झिरोचा फॉर्म्युला कितें? मायनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 12. ओके. ए कितें आहा म्हाजो? ए आसा 5. दिस इज 12. ओके. एंड टेक इट ऑन द अदर साइड. आंसर कितें येता? 12 5 60. And take the minus on the other side. Okay, so B चा answer किती येलो म्हाका? Minus 60. Okay, now let us find out n. Okay, sorry, B ची value किती असली? What is the value of B? B ची value किती आहा? M. So M is minus 60. B ची value M आहा नु? B ची value is M. Okay, now let us find out C. Product of zeros किती दिला? Product of zeros दिला 35. Okay, question on product of zeros dila 35. You can see product of 0 is given to be 35. Product of 0 चा फॉर्म्युला किती? C upon A is equal to 35. C ची व्हॅल्यू किती हा? N. A ची व्हॅल्यू किती हा? 5. Then take 5 on the other side. 35 into 5. Answer would be 5 5 is 25. 5 3 is 15, 17. Okay. Okay. Everyone understood this? Okay. Now let us move on to quadratic equation. Quadratic equation फटाफट करूया. Arithmetic progression already केला आहे. Shashank Ghadi, thank you so much for your super chat. Okay, thanks for your support. 3 लोकांनी super chat केला, which is a nice thing. Thank you so much. Okay, now let us move on to quadratic equation. Quadratic equation हा सगळ्यात important part, not very important, but yeah, MCQ का खूप फावटी येता. Okay, that is nature of roots. Nature of roots किती म्हणता? We have to find D. Okay, nature of roots किती म्हणता? You have to find D. Clear? So तुमका सगळ्यांक D चो फॉर्म्युला खबर हा न्ही? D चो फॉर्म्युला किती असता? This is a formula for D. आता suppose what I am going to say is, suppose आमचो D जर ग्रेटर देन 0 हा म्हणल्यार कितें हा? D आमचो असा पॉझिटिव्ह. जर D पॉझिटिव्ह असा जाल्यार our quadratic equation will have two distinct, this is there. सी हांव हें करपा लागला न्ही, हें लेवल 1 लेवल 2 दोगांयक आहा. लेवल 1 इतलोच डिफरन्स आसा की ह्या चॅप्टरान लेवल 1 वर्ड प्रॉब्लेम येतले, लेवल 2 वर्ड प्रॉब्लेम येवचे ना. बाकी फूल चॅप्टर सेम. ओके, फूल चॅप्टर सेम. लेवल 2 हातूंतल्यान वर्ड प्रॉब्लेम येवचे ना, लेवल 1 येतले. सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके, आता D इक्वल टू 0 आयलो जाल्यार हांगा कितें आसतलें?
इक्वल और रिपीटेड कितें म्हणू शकता ते इक्वल और रिपीटेड रूट्स. Okay, and a third one equal or repeated roots, and third one कितें हांव हां जेन्ना नेगेटिव्ह आहा d इज लेस देन 0 म्हणल्यार कितें d इज लेस देन 0 म्हणल्यार कितें नेगेटिव्ह. d ची व्हॅल्यू तुमच्या d ची डिस्क्रिमिनंटाची व्हॅल्यू नेगेटिव्ह येता न्ही तेन्ना तेन्ना कितें करपाचें पाहिजे तेन्ना नो रियल रूट्स. ओके क्लियर. हो हे लिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाजेर म्हाका तर दिसता एक क्वेश्चन येतले. दोज हू आर न्यू टू द स्ट्रीम प्लीज हिट द लायक बटन. बॉय म्हणटा मरे कोण हो बॉय म्हणटा मरे. सर व्हॉट इज युअर रियल नेम. Okay, now quickly take problems on this one. Comment on the nature of roots of the following. 3 घेता फटाफटातून तो काबार करता. देन वी विल मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक जाता मागीर स्टॅटिस्टिक्स उरलो न्हू आनी कांय ना. मागीर एक दोन प्रॉब्लेम हाजे करुया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड ऑल. ओके फर्स्ट वन घेता हांव 4x square plus 9x plus 1. ओके हाजो आतां डिस्क्रिमिनंट सोदुया. डिस्क्रिमिनंटाचो फॉर्मुला कितें पयलीं आमी ABC बरोवया जाय जाल्यार एकदांच बरोवया मागीर हांव परत परत बरोवचो ना. A कितें आहा म्हाजो 4, B कितें आहा म्हाजो 9 आनी C कितें आहा म्हाजो 1. ओके सो D म्हाजो कितें आसतलो B square minus 4AC. ओके B कितें आसा 9 square minus 4 into 4 into 1. Okay, 9 9s are 81, 4 4s are 16. Clear. Now 81 minus 16 कितें येता 81 minus 16 81 minus 16 कितें येता 81 minus 16 5 6 65. ओके सो आन्सर कितें येता 65. आता डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहा काय नेगेटिव्ह आहा डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहा काय नेगेटिव्ह आहा डी ची व्हॅल्यू डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहा काय नेगेटिव्ह आहा डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहा. सिन्स डी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहा जाल्यार नेचर ऑफ रूट्स कितें आसतलो देयरफॉर द quadratic equation will have two distinct real roots. Okay, two distinct roots or two distinct real roots. Understood everyone? Then now I'll take another one. X square plus 4x plus 4. Okay. A ची व्हॅल्यू कितें हांगा A हांगासर नथिंग देर इज नथिंग म्हणल्यार A इज 1. B ची व्हॅल्यू कितें आहा 4. C ची व्हॅल्यू कितें आहा 4. ओके ओके okay now what I'm going to do again I'm going to find out D. B square minus 4AC. Okay B कितें आहा 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 minus 16 कितें 0. So D ची व्हॅल्यू 0 आयली जाल्यार what I can say about the roots therefore the quadratic equation will have equal / repeated roots.
Everyone understood this? Everyone understood this? Okay, third one and last one of this type, that is 9x square plus 2x plus 5. Okay, again आम्ही हाजो कितें फाइंड आउट करूया, d फाइंड आउट करूया. d is 4 b square minus 4ac. b कितें आहा म्हाजो 2 square minus 4. a is 9, c is 5. Okay, and I'll get 4 here. 4 9 are 36, 36 5 is 180. Answer कितें येतलो हांगा सर? minus 176. Am I right? Is the answer minus 176? Yes. So is this negative or is this positive? This is negative. ज्यांना negative discriminant negative असतात त्यांना there will be no real roots for this one. Clear? Understood? No real roots for this one. Now let us move on to next type. Okay. Suppose the given polynomial has equal roots, then find has equal roots, then find, suppose the given polynomial has equal roots, then find the value of m for the polynomial 2x square plus mx plus 15. Okay, clear? Now how to do this? Wait. Sorry, I'll take 5 over here. Not 5, but I'll take 30 over here. Okay, I'll take 30. Clear? Now what you have to do? First write down your ABC. A kriya 30. B kriya sa. Don't take the M. This is your B. This is your B. This is your A. And this is your C. Okay. And C will be equal to 15. Now discriminant C. आमका कितें सांगला? ह्या पॉलिनॉमियलाक कितें आहा? इक्वल रूट्स. Since polynomial has quadratic equation. Both are different. Okay, since quadratic equation has equal roots, जर quadratic equation आचे equal roots असा हाजो मिनिंग कितें? डिस्क्रिमिनंटाची व्हॅल्यू 0 आसतली. हांवें तुमकां नोटान दिला. इक्वल रूट म्हणल्यार कितें? डिस्क्रिमिनंट इज 0. करेक्ट. देन डिस्क्रिमिनंटाचो फॉर्म्युला कितें आहा? b स्क्वेअर मायनस 4ac कितें जातलो? 0 जातलो. b कितें आहा म्हाजो? b आसा m जातलो स्क्वेअर 4. a कितें आहा म्हाजो? 30 आणि c कितें आहा म्हाजो? 15 equal to 0. Correct? So what I'll get? M square okay, 4 that 60. 60 into 30. 60 into 30 1800 is what I'll get. Okay, 15 41 for the 60, right? 1800, right? Okay, then m square will be equal to 1800. Clear? Then m square will म्हाका m square जाय काय m जाय? I need only m. So squareaचो square root काढा 1800. Clear? Okay, now what you have to write? 1800 18 into 100. 18 into 100 is 1800 is 1800.
What else I can write? 2 9s are and 100s are. Now what do you know about this? 9 kiraha, 9 is a perfect square, so 3 bhaire talo. Square root of 9 is 3. What is square root of 100? Square root of 100 is 10. 2 bitaru durtalo. So m will be equal to 30 root 2. This is my final answer. Understood? Everyone got it? This one is very easy. You just have to find the square root. तुमची गजालीच चढ चलता शिकपाच बरस. Those who have joined just now, please hit the like button. तुम्ही जर आताच जॉईन केलेल्यार लाईक बटन हिट करा. ओके. लाईक बटन हिट करा सगळ्यांनी. ओके. नेक्स्ट कितें उरलें आता? फॅक्टरायझेशन मेथड. फॅक्टरायझेशन मेथड. फॅक्टरायझेशन मेथड एक करूया. Yeah, I'll do just one problem from there and quadratic formula 1. One second. Cool, let us do this one. Sorry. Okay. Now how to begin with this one? पहिली first term select करा, first coefficient आणि last coefficient select करा. Okay. So 6 8 जा किती जातले? 6 8 जा जातले. 6 8 जा 48 जातले. What will happen? 6 8 जा 48 जातले. Okay. Now plus into plus will be plus. Okay. Plus into plus किती जातले? Plus जातले. Plus म्हणल्यार तुमका factors plus करचे पडटले. कळ्ळे? When plus असता तुमका factors plus करचे पडटा. ओके. नाव टेक युअर फॅक्टर्स. एक एक करून आम्ही फॅक्टर्स शोधूया जाका लागून आमकां मदीं कितें मेळपा जाय? 19 मेळपा जाय. ओके. मिडल टर्म 19 आसा जाल्यार फॅक्टर टोटल मारतकच सुद्दां आमकां 19 मेळपा जाय. सो फर्स्ट फॅक्टर कितें आसता? ऑब्वियसली दिस वील नॉट बी द आन्सर. 1 आणि 48. 148 जा 48 पण प्लस करतकच आन्सर 49 येता. दिस इज नॉट आवर आन्सर. 2 into 24 can be the answer. Can it be the answer? No. पळय वयर प्लस आसा न्हू, सो हे दोगांक प्लस करपाचे न्हू. प्लस करपाचे. प्लस करपाचे. 2 24 जा 48 प्लस करतकच आन्सर कितें येता? 26 येता. दिस इज अगेन नॉट अवर आन्सर. व्हॉट डू वी नीड? वी नीड 19. आमकां 19 जायो. ओके. नाव आय विल टेक 3. 3 1 जा 3 1 जा 3. सी 4 plus 8 is 12 म्हणजे 3 च्यान डिवायड जाता तो. 3 1 जा 3. आतां कोणाक कळना न्ही ताणी ही मेथड अशी करून पळया. कळ्ळें? 3 च्यान डिवायड जाता काय म्हणून. 3 1 जा 3. 3 6 जा 18. ओके. 3 plus 16 कितें येता आन्सर? 3 plus 16 19 येता. सो दिस इज द वन यू विल गोइंग टू बी सिलेक्टिंग. ओके. प्लस करतकच कितें येता आन्सर? 19 येता. सो दिस वन यू शुड सिलेक्ट. ओके. सो आतां हांव बरयतलो. देरफॉर 6x स्क्वेअर. ओके. हांव हो घेतलो 3. सो 3x जातलो. 16 म्हणल्यार 16x जातलो. ओके. 3 plus 16 कितें येता आन्सर? 19 येता. प्लस 19 येता. म्हाका प्लस 19 आन्सर जाय? ना. म्हाका मायनस 19 आन्सर जाय. सो वॉट आय विल डू? दोगांची सायन हांव मायनस मायनस घालतलो. कित्याक मिडल टर्माची सायन मायनस आहा, दोगांची सायन हांवें मायनस घातली आणि हांगा कितें येतलो? 8 इज इक्वल टू 0. Clear? Understood? Everyone got this? Now what I will do? I will put these guys in one bracket and then I'll put these guys in one bracket. Okay.
Clear? So what will I get here? 6 आणि 3 खयच्या टेबलान येता? 6 आणि 3 खयच्या टेबलान येता? 3 च्या टेबलान येता. आणि I can write 6 as 3 2 जा. ओके, 3 2 जा. दिस इज अ रफ ब्रॅकेट. हा मुद्दाम हांगा ब्रॅकेट डायरेक्टली घालना. रेडान कित्याक मार्क केला? दिस इज अ रफ ब्रॅकेट. इज नॉट अ रियल ब्रॅकेट. क्लियर? इज नॉट अ रियल ब्रॅकेट. 3 2 जा आणि एक्स स्क्वेअर आहा न्ही, ताका हांव एक्स इंटू एक्स बरयता. ओके, मदीं कितें आहा? मायनस आहा, तो मायनस तसोच दवर. हाका कितें बरयतलो हांव? 3 1 जा बरयतलो. ओके, इंटू एक्स बरयतलो. ओके, हांव बेश्टायन रेडान बरयलो. Into एकूच x आहा न्हू हांगा, so I'll put x only once. Clear? Understood? Now I don't require this, I'll just wipe it off. Okay, नाल्यार म्हाका दाखोवपाचो ना, it will look weird. I don't want it to look dirty. ओके, हांगा मायनस आहा न्हू, पयलीं तुमी मायनसाची सायन सॉर्ट आउट करा. हाका ब्रॅकेट मारा. ओके, हाका मायनसाचो सायन सॉर्ट आउट करा. मायनस इंटू ओके, सो पयलीं मायनस सायन भायर काडा. सो वॉट विल हॅपन इज, हेजी सायन आमी भायर काडली न्ही, सो मिडल सायन यू हॅव टू सॉर्ट इट आउट. मायनस इंटू प्लस कितें जातलो? मायनस जातलो. क्लियर? मायनस इंटू मायनस प्लस. ओके, सो पयलीं कितें करा? सायन सॉर्ट आउट करा. ही मायनस सायन भायर पुल आउट करा, जाल्यार हांगा प्लस आसा जाल्यार मायनस जातली. सी, मायनस इंटू प्लस मायनस. क्लियर? मिडल सायन तुमी सॉर्ट आउट केली, then it will be fine. Okay, if you even if you don't want to sort it out, then we can sort it out later. Okay, then हे करूया आमी 16 आणि 8. 16 आणि 8 खयच्या टेबलान येता? 8च्या टेबलान येता. हाका हांव कितें बरयतलो? 8 2 जा आणि कितें आहा हांगा? x आसा. प्लस 8 1 जा is equal to 0. Clear? Now see, this is 8, this is 8. Clear? Understood? Then 8 8 common, then you have 3 3 common, x common. Okay, so 3x will be common. भितर कितें उरतले? 2x minus 1. ओके, हांगा कितें आहा? मायनस. ओके, मायनस आहा न्ही, ही थर्ड सायन ऑटोमॅटिकली भायर येतली. ओके, आणि ह्या फोर्थ सायनाचें कितें जातलें? मायनस इंटू प्लस करचें पडटलें आणि हांगा येतलो मायनस. एनीवे तुमी हिंट घेवं शकता की हांगा जर मायनस आसा जाल्यार थंयसर ऑटोमॅटिकली मायनस येवपाक जाय. ओके, आणि कितें भायर घेतलो हांव? ब्रॅकेटाच्या भायर कितें घेतलो? ब्रॅकेटाच्या भायर कितें घेतलो? 8 घेतलो. 8 आणि 8 कॉमन आहा न्हू, तो ब्रॅकेटाच्या भायर घ्या. भितर कितें उरलें? 2x उरलें. ओके, आणि कितें उरलो? 1 उरलो इज इक्वल टू 0. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सगळ्यांक कळ्ळो हो स्टेप? ओके, देन हांवें कितें केलां पळय, ब्रॅकेट्स पळय आतां दोगांयचे ब्रॅकेट इक्वल जाले. बोथ ब्रॅकेट्स आर सेम टू सेम, मीन्स यू आर डुईंग इट करेक्टली. जर दोनूय ब्रॅकेट सेम टू सेम आहा, यू आर डुईंग इट एब्सोल्युटली करेक्टली. जाल्यार हे दोनूय ब्रॅकेट आतां कॉमन घ्या. 2x minus 1 कॉमन घेतलो. 3. ओके, हे दोनूय ब्रॅकेटाक हांव कॉमन घेतलो आणि दुसरो ब्रॅकेट मारतलो. ओके, दुसऱ्या ब्रॅकेटान कितें घालतलो हांव? 3x minus 8 will be equal to 0. देन आतां हांव कितें करतलो? दोनूय ब्रॅकेट सेपरेट करतलो. 2x minus 1 is equal to 0 or 3x minus 8 is equal to 0. Clear? Now what I will do? I'll take minus 1 on the other side. So what I'll get? 2x is equal to 1. I'll take 8 on the other side. So what will I get? 3x will be equal to 8. Then x will be equal to 1 upon 2 or x will be equal to 8 upon 3. Clear? Everyone got this answer? Word problem based on quadratic equation we'll do tomorrow. फक्त level 1 खातीर. Level 2 खातीर येवचें ना. फरहान अख्तर कोण? Okay, now what to do? We'll do one more. We'll do one more. Okay. कितें घेवया फावटी मातशें घेवया.
Okay, we can do this one. This is very easy. Yeah, this should be easy. Okay, now कितें करपाचें? अगेन फर्स्ट स्टेप कितें? 4 आणि 9 मल्टिप्लाय करा. 4 9 जा कितें? 4 9 जा 36. Okay, what is the sign here? Sign is plus here, sign is minus here. Plus into minus is minus. एदोळ आमी कितें केल्लें? एदोळ आमी केल्लें प्लस. हे फावटी आमी कितें करतले? हे फावटी आमी करतले मायनस. एक एक करून फॅक्टर्स घेऊया पयलीं. 136 जा 136 is 30 36 136 चा 36 बट ह्या फावटी कितें करूंक जाय? मायनस करूंक जाय. 36 minus 1 आन्सर कितें येता? 36 minus 1 is 35. So this option is out. We will not select this. Then I'll take 2 and 18. Okay. 18 minus 2 answer किती येता? 16 येता. So this is also automatically out. Then 3 and 12. 12 3 जा 36 36 येता. 12 minus 3 answer किती येता? 9 येता. 12 minus 3 किती येता? 9 मायनस करा आणि पळया 12 minus 3 9 येता. ओके, 12 minus 3 9 येता. करेक्ट. So this will be my answer. Okay, this would be my answer. Clear? Why? कित्याक हे दोगांक मायनस केले. वयर मायनस हा. वयर कितें हा? वयर कितें हा? मायनस साइन हा. वयर जर मायनस साइन हा जाल्यार तुम्ही मायनस करपाचे. 12 आणि 3 मायनस केल्यार आन्सर कितें येता? 9 येता. आणि माझो 9 मिडल टर्म हा. मिडल टर्माचो मॅचिंग आन्सर येवपा जाय. मायनस करतकच 9 येता आन्सर. मिडल टर्मूय 9 आसा. So this is correct? Yes, this is correct. Now what I will do is I will put 4x square here. Then I'll put 3x and then I'll put 12x. Okay, clear? Then I'll put minus 9 is equal to 0. Now I have to decide the sign. Okay, middle टर्माची साइन कितें आहा? मिडल टर्माची साइन कितें आहा? प्लस आसा. मिडल टर्माची साइन कितें आहा? प्लस आसा. सो व्हडल्या नंबराची साइन हांव कितें घालतलो? प्लस घालतलो. व्हडल्या नंबराची साइन कितें घालतलो? प्लस घालतलो. धाकट्या नंबराची साइन घालतलो मायनस. नाउ लेट अस कॅल्क्युलेट. 12 minus 3 आन्सर विल बी 9 आणि प्लस 9. व्हडल्या नंबराची साइन प्लस हा, सो प्लस 9 येतले. अंडरस्टूड व्हॉट आय डिड? मिडल टर्माची साइन प्लस आसा म्हणून व्हडल्या नंबराची साइन प्लस घातली. ओके, दोनय मायनस करतकच म्हाका कितें आन्सर येतलो? 9 येतलो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? नो मॉर्निंग क्लास. सर पेपर इजी येतलो मरे. येस, शिकलेले सगळे इजी. ओके, नाउ व्हॉट आय विल डू? अगेन आय विल डू दॅट. येदोळ जे केल्ले ते. पण हांगासर तुम्ही नोटीस करा की 4 आणि 3 भितर कितें कॉमन आसा? इज देर एनीथिंग कॉमन बिटवीन 4 आणि 3? आर दे कमिंग इन सेम टेबल? दे आर नॉट कमिंग इन सेम टेबल. सो तुम्ही ते तरी कॉमन काढू शकना. ओके, सो 4 तसोच दवरा. एक्स स्क्वेअर सॉरी एक्स इंटू एक्स मायनस 3 इंटू एक्स. हांगासर फक्त एक्सूच कॉमन वयतलो. मागीर हांगा कितें प्लस 12 आणि 9 खंयच्या टेबलान येता? 3 च्या टेबलान. सो 3 4 जा आणि इंटू एक्स आणि 3 जा इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? नाव हाका ब्रॅकेट घाला. लाईट ब्रॅकेट घाला. वी आर नॉट पुटिंग ए रियल ब्रॅकेट. सो एक्स आणि एक्स कॉमन हा. ओके, क्लियर? सो एक्स कॉमन येलो. ओके, भितर कितें उरतलो? 4x मायनस 3. ओके, आणि हांगा कितें उरतलो? 3 आणि 3 कॉमन आहा. 4x minus 3 is equal to 0. Clear? So 4x minus 3, 4x minus 3, 4x minus 3, 4x minus 3, 4x minus 3 is common. आणि हांगा कितें उरतलो? x plus 3 is equal to 0. Got it? Clear? 4x minus 3, 4x minus 3 सेम ब्रॅकेट एकदाच बरोवपाचो. x आणि 3 उरला. x आणि 3 एका ब्रॅकेटान घालपाचो. कळ्ळें? नाव सेपरेट द ब्रॅकेट्स. 4x minus 3 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. Then shift it on the other side.
Clear? Understood? Everyone got this answer? Probability question is already done. Riders already hain thode केला फाल्या आणि थोडे घेतलो. Yes, I will come to People's High School for last revision. No, I will not come for last revision. Time pasak जायदा लेता. Okay. Undir Ponda Goa. Undir Ponda Goa. What is this now? 12:30 मेरेन क्लास घेतलो. ताजे चड फुडें वचचो ना. Now let us do quadratic formula method. Okay. Okay. Let us take this one as first. 3x square plus 8x plus 5 is equal to 0. ओके हांगासर आमकां सगळ्यात पयलीं कितें सोदूंक जाय सगळ्यात पयलीं आमकां डिस्क्रिमिनंट सोदूंक जाय इन क्वाड्रेटिक फॉर्मुला मेथड सो सगळ्यात पयलीं ए घ्या तुमचो ए कितें आहा 3 बी कितें आहा 8 आनी सी कितें आहा 5 ओके सो डी कितें जातलो म्हाजो डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4 ए सी ओके सो देरफोर डी कितें जातलो म्हाजो बीच्या जाग्यार घाला स्क्वेअर एच्या जाग्यार घाला 3 आनी सीच्या जाग्यार घाला 5 okay so what is the answer I will get 64 minus 4 5 is 20 23 is 60 clear so 64 minus 60 is 4 d ची value कितली आयली म्हाका 4 आयलो म्हणल्यार solution exist करता now I will find out the value of x therefore x will be equal to minus b plus or minus root d हो फॉर्म्युला तुमकां बाय हार्ट करचो पडटलो upon 2a okay therefore माझो x कितें जातलो b कितें आहा माझो b कितें आहा माझो b आहा 8 प्लस और मायनस d ची व्हॅल्यू कितें आहा 4 आणि a ची व्हॅल्यू कितें आहा a ची व्हॅल्यू कितें आहा a ची व्हॅल्यू आहा 3 okay now what I will do hanga plus or minus asa nu now you have to split it minus 8 plus 2 upon 6 or x is equal to पहिले n प्लस घेतलो आता पहिले n प्लस घेतलो आता मायनस घेतलो minus 8 minus 2 upon 6 okay so what would be my answer minus 6 upon 6 or x will be equal to minus 10 upon 6 okay 6 1 जा 6 1 जा आंसर किती येतलो minus 1 2 3 जा 2 5 जा okay this is my answer everyone got this answer everyone got this answer जी लोक लेट आयला तांणी मातशी स्ट्रीमाक लायक करा आन्सर येयलो सगळ्यांक हो this is level 1 as well as level 2 सगळ्यांक हे तू पावपाक येता मयंक कितें जालें गो okay everyone understood this both level this is okay do you want me to do one more कित्याक हांगा जस्ट फॉर्म्युला घालूंक जाय आनी फॉर्म्युला अप्लाय करूंक जाय हातून काय व्हडलेशें डिफिकल्ट ना हे सगळ्यात इजी मेथड डी पयली सोदपाचो मागीर एक्स सोदपाचो एक्साचो बी फॉर्म्युला आहा डीचो बी फॉर्म्युला आहा ओके
नाव लेट अस टेक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूया. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सरफेस एरिया काल केलो हांवें. परत परत कित्याक करू? सेम टायपाचेच प्रॉब्लेम येता आनी काय ना. शुअर शॉर्ट उत्तर करताय. शुअर शॉर्ट येतले एग्जामीक. फाल्यां एग्जामीक येवंक नाल्यार पळय तूं. सर 1 hour आणि गुड मॉर्निंग जातली जाल्यार तूं न्हीद 1 hour उठ आणि गुड मॉर्निंग मत. स्टॅटिस्टिक्स करूया पयलीं काय कोऑर्डिनेट करूया तुमी सांगा. ओके आय विल डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. AP इज ऑलरेडी डन. एरिथमेटीक प्रोग्रेशन हांवें ऑलरेडी केल्लें आसा इफ आय एम नॉट रॉंग. तुम्ही माझे प्लेलिस्टान चला म्हणल्यार ह्या चॅनलाचेर आनी व्हिडिओज आहा म्हाजे लायव्ह तातूंत आहा तो. एक्चुअली तुमी ह्या चॅनलाच्या प्लेलिस्टान गेल्यार तुमकां मेळटलो तो. ह्या चॅनलाचेर चला प्लेलिस्ट कॉलमान चला तुमकां मेळटलें. ओके आय विल स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट. ओके सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीची प्रॉब्लेम्स करूया. सगळ्यात पयलीं सी हातूंत 3 गजाली तुमकां खबर आसूंक जाय. एक हा डिस्टन्स फॉर्म्युला. एक तरी तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन येतलो. एक तर डिस्टन्स फॉर्म्युलाचेर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन येतलो नाजाल्यार सेक्शन फॉर्म्युलाचेर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन येतलो नाजाल्यार मिड पॉयंट फॉर्म्युलाचेर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन येतलो. टेन्शन घेवपाची अशी गरज ना. सेकंड कितें आहा सेक्शन फॉर्म्युला आणि सेक्शन फॉर्म्युलाचो एक स्पेशल फॉर्मॅट आसता ताका आमी म्हणटा मिड पॉयंट फॉर्म्युला. ओके डिस्टन्स फॉर्म्युला कितें आहा? व्हेरी सिंपल. y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. सेक्शन फॉर्म्युला कितें आहा? सेक्शन फॉर्म्युलान आमी कोऑर्डिनेट सोदता. कितें सोदता? कोऑर्डिनेट्स म्हणल्यार x, y सोदतात. x, y चो फॉर्म्युला कितें आहा? m1 x2 plus m2 plus m2 x1 m1 plus m2 कितें तें मागीर आमी पळोवया प्रॉब्लेम सॉल्व करतना. m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ओके देन मिड पॉयंट फॉर्म्युला. मिड पॉयंट फॉर्म्युला कितें म्हणटा? अगेन वी आर जस्ट फायंडींग कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर ऑल्सो. पण हांगा आमी मिड पॉयंट सोदता. कितें सोदता? मिड पॉयंट सोदता. सो हांगासर x1 plus x2 upon 2 आणि y1 plus y2 upon 2. Clear? These three formulas are very important from this chapter. हे तीन कळे तुमकां कितें जालें. Those who have come late in the stream, please hit the like button. लाईक बटन मारा तुम्ही. लाईक बटन मारा सगळे. Just 1 minute. I'll see the problem. Let us start. First type आम्ही distance formula type घेऊया. Find the distance between the points. Find the distance between the points 2, 3 and -5, 7. Okay, how to do this? Very simple. क्लियर. 2 पॉइंटा दिला आमकां. एक पॉइंट हांगा एक पॉइंट हांगा समजुया. एक आहा 2, 3 आणि दुसरो कितें आहा -5, 7. Okay. Now I need
I need to break it down. I need to make it very simple. Okay, so माझा फॉर्म्युला भितर म्हाका कितें जाय पडटा x1 y1 जाय पडटा आणि x2 y2 जाय पडटा. सो हो माझो x1 हो माझो y1. ओके, हो माझो x2 हो माझो y2. ओके, क्लियर. नाव आय अप्लाय द फॉर्म्युला. सो डिस्टन्स फॉर्म्युला हाका जर तुम्ही ए म्हणटात आणि हाका जर तुम्ही बी म्हणटात जाल्यार आमी कितें म्हणटले हाका डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. ओके, माझो y2 कितें आहा y2 आसा 7 minus y1 कितें आहा 3 the whole square. x2 कितें आहा -5 x1 कितें आहा 2 the whole square. क्लियर. आता पळय हा 7 minus 3 कितें जाता 4 जाता स्क्वेअर. मायनस मायनस कितें जातले प्लस जातले 5 plus 2 कितें जातले 7 जातले -7 the whole square. ओके, नाव 4 स्क्वेअर म्हटल्यार कितें 16. ओके, आता -7 खुबशे लोक -49 बरयतले तशें जायना. वॉट इज -7 स्क्वेअर -7 into -7 मायनस मायनस प्लस 7 7 the 49. ओके, पंधरा 65. ओके, 65 units. Clear? Understood? Okay, now I'll take one more. I'll take a little bit different one. Just one second. Yeah, I'll take next one. Next type I will take. Different type I will take. हेतून आम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करून एक आन्सर काढतले. ओके, ओके. नाव अगेन वॉट आय विल डू. सगळ्यात पयलीं जे तुम्ही करूंक जाय, जे लोकां स्ट्रिमान लेट आयला प्लीज हिट द लाईक बटन. लाईक बटन मारा सगळे. ओके, ज्या लोकांनी लाईक करू ना ते लाईक करा. ओके, सगळ्यात पयलीं कितें करपाचें, पी पॉइंट दिला क्यू पॉइंट दिला फिगर काढा. पी क्यू पी क्यूचो फिगर काढलो. पीचो पॉइंट कितें आसतलो 2, -3 आणि क्यूचो पॉइंट कितें आसतलो 10, y आसतलो. ओके, क्लियर. हे दोन पॉइंट मेळ्ळे म्हाका. आता हांव हाका म्हणटलो x1 y1 आणि हांव हाका म्हणटलो x2 y2. Clear? This will be x1 y1, this will be x2 y2. Clear? Now what we are going to do is, okay, what we are going to do is we are going to use distance formula. Distance PQ is equal to okay. Now आमका कितें सांगला, we are already told the distance. आमका distance already दिल्लो आसा. That is हांगाच्यान हांगा मेरेन distance कितलो आहा 10 युनिट्साचो distance आहा. So what is the distance? Distance is 10. Okay. y2 कितें आहा माझो, y2 कितें आहा माझो, y2 is y
minus y1 is minus 3 the whole square. Okay, plus x2 किती आहा माझो? x2 is 10. Okay, 10 minus x1 is 2. Clear? Now what I will do is minus minus किती आता? Plus 3 square आणि स्क्वेअर असलो म्हणजे 8 square. Okay, then 10 will be equal to y plus 3 पै हो ब्रॅकेट ओपन अप करू नका. हो ब्रॅकेट ओपन अप केल्यावर तुमची गेम ओव्हर जातली. 64. Clear? Now what I will do is square on both side. Okay, square आणि रूट किती जातलो? कॅन्सल जातलो. What you will get? Square आणि रूट कॅन्सल जातलो. किती उरतले? Okay, now take 64 on the other side. 100 minus 64 y plus 3 the whole square. What is 100 minus 64? 100 minus 64 is 36 y plus 3 the whole square. Okay, then square काढूंक जाय. हो square म्हाका नाका. What I will do, I will take root. Square काडपा खातीर हांव root घेतलो. It will be y plus 3. Okay, square आशिल्लो न्हू. I don't need the square, so I'll take square root. Square root घेतकच root 36 येतलो. And what is the answer of root 36? Root 36 चा answer किती आहा? Root 36 चा answer. Root 36 चा answer. Square root of 36 is 6. Okay, but best of 6 nahi, plus or minus 6 घालपाचो. Y plus 3. Okay, then I will just change the sides. Okay, y plus 3 म्हाका कितें मेळटा? Plus or minus 6 मेळटा. Then what I will do, I will take 3 on the other side. Plus or minus 6 minus 3. Therefore पयली हांव plus घेतलो. Plus 6 minus 3 or y is equal to, आता हांवें पयली प्लस घेतलो न्हू. First I took plus, now I will take minus. Minus 6 minus 3. Okay, so now what would be my answer? What would be my answer? It is on loading. Till then I'll read the comments. Okay, so this is looks like C, but this is not C, this is 6. Okay, so answer किती येतलो? Plus minus minus 6 minus 3 is 3, or minus minus किती येतलो? Plus 6 plus 3 is 9. व्हडल्या नंबराची sign minus. So this is what the answer is. Everyone got this answer? Clear? Okay, now let us do something more. जे लोक late आयला streamacher, please hit the like button. We are very close to 300 mark. Now I will take one more which is very similar to this one. Okay, this one can come for 3 marks. Can come, guarantee अशी दिना, but decent chance असा. If q 0,1 is equidistant from the points (5, minus 3) and r x, 6, find the values of x. Find the value of x. Okay, clear? Now what are you going to do? You are going to draw all the 3 points. Okay, आमका कितें सांगला? P असा
पॉइंट पी असा, पॉइंट क्यू असा आणि पॉइंट आर असा. ओके, सो हांव आतां दोगांय भितरली लायन काडटलो, पी क्यू आणि पी आर. ओके, पी क्यू आणि पी आर काढला. व्हॉट आर वी टोल्ड? Q is equidistant from Q and Q is equidistant from P and Q is equidistant from R. म्हणजे Q च्यान P चे distance is same as Q च्यान R चे distance. So this is equal to this. हे दोन्ही कितें आहा? Equal असा. So what can I say? I can say is PQ is equal to PR. आता बेसिकली तुमकां कितें करूंक जाय? बेसिकली तुमकां डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करूंक जाय. त्या खातीर हांव पयलीं पॉयंट सबस्टिट्यूट करता. P चे पॉयंट्स कितें आहा? 5, -3. ओके, आर चे पॉइंट्स किती आहा? x, 6. ओके, आणि क्यू चे पॉइंट्स किती आहा? क्यू चे पॉइंट्स आहा 0, 1. ओके, so from the question, if it is equidistant, then this will happen. Q equidistant. Oh, sorry, I have written is wrong. What is equal? P and Q चे distance आणि R and Q चे distance is equal. म्हणजे PQ आणि QR are equal. Clear? Understood? Now first I will do is first I will find PQ. PQ हांव सोदता पयलीं. ओके, PQ सोदपा खातीर अगेन तुमकां डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो. त्या खातीर तुमी आपलो x1 y1 मार्क करा. हो म्हाजो x1, हो म्हाजो y1, हो म्हाजो x2, हो म्हाजो y2. क्लियर? अंडरस्टूड? सो आय विल सबस्टिट्यूट इट. पयलीं हांव फॉर्म्युला घालता. y2 - y1 द होल स्क्वेअर प्लस x2 - x1 द होल स्क्वेअर. ओके, y2 कितें आहा म्हाजो? y2 इज 1. y1 कितें आहा म्हाजो? y1 इज -3 द होल स्क्वेअर. ओके, x2 कितें आहा म्हाजो? x2 आसा 0 आणि x1 कितें आहा? 5 द होल स्क्वेअर. ओके, 1 मायनस मायनस कितें जातालो? +4 द होल स्क्वेअर आणि 0 - 5 -5 द होल स्क्वेअर. ओके, 5 the whole square plus 25 minus 5 is 25. Then what will I get? 25 plus 25. Answer is root 50. Okay, similarly what I am going to do is हांवें PQ सोदलो. आता हांव QR सोदतलो. I will find the distance QR. ताज्या खातीर हांव हाका आपलो x1 y1 म्हणटलो आणि हाका हांव x2 y2 म्हणटलो. ओके, सो अगेन डिस्टन्स फॉर्म्युला कितें आहा? y2. See, you all understood what I am doing? हांव पयलीं PQ डिस्टन्स सोदता, मागीर हांव QR डिस्टन्स सोदता. ओके, क्लियर? सो y2 - y1 द होल स्क्वेअर प्लस x2 - x1 द होल स्क्वेअर. ओके, y2 कितें आहा? y2 कितें आहा? 1. y1 कितें आहा? 6. x2 कितें आहा? x2 इज 0 आणि x1 कितें आहा? x सुद्धा. क्लियर? x1 कितें आहा? x सुद्धा. So what will I get? -5 the whole square minus x the whole square. What is -5 the whole square? That is 25 plus x square. Okay, this is what I get as QR. Okay, now I will come to my original equation. आमकां कितें सांगला? Q असा तो equidistant हा. कितें असा? Q आणि P, QP and QR are equidistant. हाचो meaning कितें? ओके, हांव बरयता. Since Q is equidistant from P and R, दोगांय कडल्यान तो equidistant हा. जो meaning कितें? P आणि Q चो जो distance आहा आणि Q आणि R चो जो distance आहा, दोगांयचो distance आसा equal. आता म्हाका PQ कितें मेळिल्लो? PQ म्हाका मेळिल्लो √50. PQ म्हाका मेळिल्लो √50 आणि QR म्हाका कितें मेळ्ळा? QR म्हाका मेळ्ळा 25 प्लस x स्क्वेअर. √25 प्लस x स्क्वेअर. नाव माय बिगस्ट प्रॉब्लेम कितें आहा? ह्या प्रॉब्लेमान म्हाजी सगळ्यात बिगस्ट प्रॉब्लेम आसा ती आसा रूट. ज्या लोकांनी लेट स्ट्रीम जॉइन केला ते मातशे लायक मारा पळोवया.
कित्याक लायकाचो काउंटर मातसो स्लो डावन जाल्लो आसा आनी म्हाजी मोटिवेशन बी स्लो डावन जाता. Okay, so our biggest difficulty is the root. Now what you are going to do? Square on both sides. And दोन्ही वाटेन स्क्वेअर केला मग किती मेळटले रूट 50 स्क्वेअर रूट 25 प्लस एक्स स्क्वेअर द होल स्क्वेअर 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 करता किती जातले स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल जातलो 50 आणि हांगा किती उरतलो 25 प्लस एक्स स्क्वेअर correct. Then what I will do, I'll take the 25 on the other side. 50 minus 25 is 25. Then what I will do, I will take the square root and answer किती येतलो plus or minus 5. Everyone understood this? सगळ्यांका जो answer आयलो okay, plus or minus 5 means x is either 5 or x is minus 5. Therefore x is equal to 5 or x is equal to minus 5. Clear? Everyone got this? Everyone got this? Okay, now let us move on to next question. आता हो एक डिसंट लेवलाचो क्वेश्चन येता रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाय तो येऊ शकता तुमका सो तो आम्ही घेऊया. दोन दोन उरले यातून ओके. One second now. This question. Find the relation between x and y. Find the relation between x and y such that point P x comma y is equidistant from 3,6 and minus 3,4. Okay, and now have a look at this. आमका कितले पॉइंट सांगल्या 3 पॉइंट सांगला एक हा P ओके आणि एक किती हा हाजे आमका नाव दिऊ ना हा डायरेक्ट पॉइंट बरयता 3,6 आणि दुसरा पॉइंट किती दिला minus 3,4. So what I will do हाका हांव A नाव दिता आणि हाका हांव B नाव दिता. ओके, आमका किती सांगला हो जो पॉइंट असा न्हय दिस गाय इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम हियर and equidistant from here. Okay, clear? Understood? This is equal to this, both are equal. Clear? So what can I say that PA will be equal to PB. So therefore PA will be equal to PB. Correct? Why? Because P आणि A चे distance आणि P आणि B चे distance equal हा म्हणून आम्ही हाका equidistant म्हणतले. Everyone understood this? Those who have joined the stream late, please hit the like button. Again, डिस्टन्स फॉर्म्युला काडटले जाल्यार रूट येतलो रूट येयलो जाल्यार तुमकां हेडेक जातली इफ यू आर गेटिंग द हेडेक रॉंग PQ सर सर PQ रॉंग कोण सर PQ रॉंग
Okay, I made a mistake. What is the mistake? This was what? हायना चुकून 4 घातलोय. This is minus plus 3. So this will be 4 square. 4 square will be 16. Answer will be what? 41 I'll get. So this should not be. So root 50 हो जाना. रूट 50 नहीं थे, रूट 41 थे. रूट 41 square. Root 41. Then I'll get 41. And what I'll do, x square will be equal to 41 minus 25. Answer किती असतलो? 16. Then I'll take square root. Square root of 16. Answer will be what? Plus or minus 4. Okay. Therefore, x is equal to plus 4 or x is equal to minus 4. This is correct. Okay. Understood? It was a small error on my part. Okay. Clear? कोण तो BS लाड करूंक लागला. केन्नाच्यान तेमूच चालू आतां ते कोण आसा करून. You are sounding very stupid here. Don't do that. Okay, I'll remove this slide also. Okay, we were here, no? Okay. हांगा बी सेमच लॉजिक यूज करूंक जाय तुमी. सेम लॉजिक कितें आहा? PA is equal to PB. पळय म्हाका स्क्वेअर रूट नाका, सो आय विल डायरेक्टली स्क्वेअर देम. दोगांयक हांव स्क्वेअर करतलो, सो म्हाका स्क्वेअर रूट घालपाची गरज पडची ना. आतां हांव पयलीं कितें करतलो, पयलीं हांव हाजेर डिस्टन्स PA चेर डिस्टन्स फॉर्मुला यूज करता. हाका हांव म्हणटा x1, हाका हांव म्हणटा y1, हाका हांव म्हणटा y1, हाका हांव म्हणटलो x2, हाका हांव म्हणटलो y2. Okay, now what I will do is I will use the distance formula, which is actually root असता न्हू, but I will हांव वायप करता मातसो सकयल बरयता. ओके, सो PA आहा न्हू, थंयसर हांव डिस्टन्स फॉर्मुला यूज करतलो आनी हांव म्हाका कितें मेळटलें. सो आय गेस मे बी आय फायंड इट सेपरेटली. ओके, पयलीं हांव PA सोदता. PA म्हाजो कितें आसतलो? स्क्वेअर रूट. x2 कितें आहा म्हाजो, सॉरी y2 कितें आहा म्हाजो, y2 आसा y minus y1 आहा 6 the whole square. I will not touch them. Okay, I will touch them, but later. Square root नाका, आतांच करता. Okay, then x2 is x minus 3 the whole square. Okay, what would be the answer? Y square minus 12y plus 36 x square minus 6x plus 9. Okay, so what will I get here is x square plus y square minus 6x minus 12y. Okay, and 36 plus 9 कितें मेळटलो म्हाका? 45 मेळटलो. So this is what my PA is. Okay, now I will find my PB. PB कितें आहा? Again, I will take this as x1, this is as y1. Okay, then I will do the same method. y2 कितें आहा? y आणि y1 कितें आहा? 4. Okay, y2 कितें आहा? y, y1 कितें आहा? 4. Same logic you have to use. Then माझो x2 कितें आहा? x2 आहा x आणि x1 कितें आहा? minus 3 the whole square. Okay, the whole square.
नाव आय विल अगेन यूज द फॉर्म्युला. खंयचो फॉर्म्युला यूज करतलो हांगा? खुबशे भुरग्यांक ती प्रॉब्लेम जायत. हांव हांगा फॉर्म्युला बरोवन दवरता. a minus b the whole square which is a square minus 2ab plus b square. हांव ही यूज करपा लागला. सो तेच करतलो हांव. म्हाजे a च्या जाग्यार y आहा, b च्या जाग्यार 4 आहा. सो a स्क्वेअर जातलो मायनस 2a आणि b. 2ab b हांवें पयलीं बरयल्लो, डजंट मॅटर. ओके, प्लस b स्क्वेअर. ओके, सेम आय विल डू हियर. हांगा कितें जातलें पूण हांगा मातशें डिफरंट जातलें. मायनस मायनस कितें जातलो? प्लस जातलो. ओके, हांगा कितें मेळटलें म्हाका? y स्क्वेअर मायनस 8y प्लस 16 आणि हांगा म्हाका कितें मेळटलें? x स्क्वेअर प्लस 2ab. हांगा प्लस आहा न्हू म्हणून प्लस 2ab घालपाचो. a b b b कितें आहा म्हाजो? हांगा हो म्हाजो a, हो म्हाजो b. सो प्लस b स्क्वेअर. ओके, so what will I get? Okay, y square minus 8y plus 16 plus x square plus 6x plus 9. ओके, नाव आतां कितें करतलो? x स्क्वेअर फर्स्ट बरयता. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मागीर 6x बरयता. 6x minus 8y. ओके, then 16 plus 9 कितें जातलो? 16 plus 9 will be 25. Okay, is this correct? Is this correct? Okay, now what I will do, I will take PA is equal to PB. Therefore PA is equal to PB. P आणि PB दोनूय मेळा म्हाका. प्रॉब्लेम कितें आहा? दोगांयक रूट आहा. सो what I will do, I will square both. PA square will be equal to PB square. ओके, दोगांयक हांव स्क्वेअर करतलो. हो म्हाजो PB. ओके, PA दोगांयक स्क्वेअर करतलो. स्क्वेअर करतकच दोगांयचे रूट वयतले. सो हांगा PA बरयता. PA कितें आहा? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 6x मायनस 12y प्लस 45 आणि PB कितें आहा? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 6x minus 8y. Okay, plus 25. Okay, now what I am going to do by plus x square sign same ha, number same ha, cancel off. Plus y square same to same ha, cancel it off. Okay, कितें मेळटलें आतां म्हाका? minus 6x minus 12y plus 45. Okay, take 6x on this side, तो जातलो minus 6x. Take 8y on this side, you'll get plus 8y. And take 25 on this side, what will you get? Minus 25. आणि राईट हँड सायडाक कांयच उरूंक ना. हांवें सगळे ह्या वटेन शिफ्ट केले जाल्यार हांगा कितें उरतलो? 0 उरतलो. ओके, देन टेक 6x टुगेदर. minus 6x take y together. minus 12y plus 8y. Okay, and take 45 minus 25 together. What answer you are getting? हांगा minus minus plus जातले. 6 plus 6 will be minus 12x. मायनस प्लस कितें जातलें? मायनस जातलें. 12 minus 8 will be 4y आणि व्हडल्या नंबराची सायन कितें आहा? मायनस आहा. 45 minus 25 will be 20 is equal to 0. नाव अगेन नोटीस 12, 4 आणि 20 खंयच्या नंबरांतल्यान डिवायड जाता? 4च्यान डिवायड जाता. सो सगळ्यांक 4च्यान डिवायड कर. डिवायड बाय 4, डिवायड बाय 4, डिवायड बाय 4. ओके, I'll do it systematically. So divide all terms by 4. तुम्ही जाय जाल्यार हांगा बी सोडू शकता. हांगा बी सोडल्यार तुमकां फूल मार्क्स मेळटले अशें म्हाका तरी दिसता. पण तुमकां जर आनी सॉफिस्टिकेटेड सावंड जावपा जाय जाल्यार तुमी हें करूं शकता. हांव आसलो एग्जामिनर जाल्यार तुमकां पेपर करेक्शनाक आसलो जाल्यार हांव तुमकां डेफिनेटली हाजे मार्क्स दितालो हांगा सोडलेल्यार. बट थोड्या लोकांक मे बी हाफ मार्क कट करत. मे बी. ओके, सो मायनस 3x मायनस y पळय 1 उरला. सो हांव बेश्टो y बरयता ताका. Okay, then what I will do, I will change the sign. 3x plus y minus 5 is equal to 0. Okay, hanga sudha 4च्यान divide करूंक जाय, but 0 divided by 4 is 0 only. So this is your relationship. Everyone understood this? सगळ्यांक कळ्ळें?
ओके, जी लोक लेट आयला ती मातशी स्ट्रीम लायक करा. सर हाव आर यू? कितें बया दिसता मरे, प्रिलिम्साक कमी मार्क्स पडलेले, आतां चड पडटले, टेंशन कित्याक घेता? मैक्स और मेरी एक्स दोनों एक जैसे हैं. राउंड बंदर रे, कितें बकवास करता? एक्स ने ब्लॉक किया, दूसरा पेपर में रुलाए. ओके, नाव लेट अस डू सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युलाचे प्रॉब्लेम्स करूया. सेक्शन फॉर्म्युलाचे युजली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम येता, काय व्हडले डिफिकल्ट येना. ओके, क्लियर. ओके, सेक्शन फॉर्म्युलाचे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला प्रॉब्लेम करूया. असे क्वेश्चन्स येतात आणि असे सेक्शन फॉर्म्युला यूज कर म्हणून अशें सांगना. सो फाइंड द coordinates of the point. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points. Okay, what to do? What to do here? Here you have to directly apply section formula. क्या apply करूँगा section formula. Those who have joined the stream late, please hit the like button. Okay, hit the like button first. So now I will draw the figure. आमका किती पॉइंट्स दिला? 2 पॉइंट्स दिला. हो पॉइंट आणि हो पॉइंट. ओके, एक पॉइंट किती हा 4, -3 आणि दुसरा पॉइंट किती हा 8, 5 असा. ओके, जस्ट जॉइन द लाइन सेगमेंट जॉइन केले. ओके, तुमकां कितें सांगला एक पॉइंट मदीं पडटा, खंयचो तरी एक पॉइंट मदीं पडटा. हाका आमी ए म्हणुया, हाका आमी बी म्हणुया, एंड देर इज सम पॉइंट इन बिटवीन, नॉट एक्झॅक्टली इन द मिडल, एकदम मिडलाक ना तो, ताका आमी पी म्हणुया. ताचे कॉर्डिनेट्स आहा एक्स, वाय. तुमकां कितें सोदूंक जाय? एक्स, वाय सोदूंक जाय. आतां हाची स्पेशलिटी कितें आहा? हो पी आसा तो हाका ह्या 3 पार्ट्सान डिवायड करता आनी हाका हो 1 पार्टान डिवायड करता. हो आमचो M1, हो आमचो M2. क्लियर? अंडरस्टूड? So first I will write down what is my M1, M2. M1 is to M2 is equal to 3 is to 1. Okay. What is my X1, Y1? This is my X1. This is my Y1. This is my X2. This is my Y2. Okay. This is clear. Now I will use my section formula. Okay. Section formula कितें म्हणटा? X, Y कितें आसतलो माझो? ताचो फॉर्म्युला कितें आहा? M1 X2 plus M2 X1, okay, upon M1 plus M2. त्या भायर M2 X1, oh sorry, M2 Y1 plus M1 Y2 upon M1 plus M2. ओके, सो माझ्या M1 ची व्हॅल्यू किती आहा? M1 ची व्हॅल्यू आहा 3. X2 ची व्हॅल्यू किती आहा? X2 आसा 8. ओके, M2 किती आहा? M2 किती आहा? 1 आणि X1 ची व्हॅल्यू किती आहा? 4. ओके, M1 किती आहा माझो? M1 आहा, हो पळय हो माझो M1 न्हू. M1 आहा 3.
आणि m2 हा 1. सेम लॉजिक आय हॅव टू यूज हियर. m2 कितें आहा अगेन म्हाजो m2 आसा 1. y1 कितें आसा y1 इज -3. पयलींच मार्क करून दवरा. ओके, मागीर तुमकां फक्त सबस्टिट्यूट करूंक जाय आनी काय करपाची गरज ना. मागीर म्हाजो m1 कितें आहा m1 आहा 3 आणि y2 कितें आहा y2 आसा 5 अपॉन m1 विच इज 3 आणि m2 विच इज 1. फक्त हे सिम्प्लिफाय केले, आन्सर आयलो, जाले, तुम्ही सुटले. 3 8 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4 आणि हांगा कितें येतलो -3 प्लस 15 अपॉन 4. ओके, वॉट विल यू गेट? 24 प्लस 4 कितें येतलो 28 अपॉन 4 आणि हांगा कितें येतलो 15 मायनस 3 इज 12 अपॉन 4. व्हडल्या नंबराची सायन प्लस. 4 1 जा 4 7 जा 4 1 जा 4 3 जा. सो देअरफॉर फायनल आन्सर कितें म्हाजो x, y कितें म्हाजो 7, 3. एवरीवन अंडरस्टूड सेक्शन फॉर्मुला? जी लोकां लेट येयल्या श्रीमान, प्लीज हिट द लाईक बटन. लाईक बटन ठोका, एकदमच घडाघड ठोका. कळ्ळें? सर न्हीद येता, न्हीद आणि सकाळी बेगीन उठणं. ओके, आणि एक टायपाचे प्रॉब्लेम हातून येऊ शकता. हे जातकच एक ट्रायसेक्शन एक करूया. ट्रायसेक्शन झाले की कोऑर्डिनेट झालो. Filmy world, I will ban you from the stream. Okay, don't talk rubbish over here. सर आणि एक लेसन कर. हय, आणि एक लेसन करतलो हांव, स्टॅटिस्टिक्स करतलो. देन आय विल स्टॉप. ओके, हो एक टायप प्रॉब्लेम करता. हाजे आणि 2 टायप उरला. मागीर एक मिड पॉयंट उरला. मिड पॉयंट एक करूया, मागीर स्टॉप करूया. लेसन हो स्टॉप करूया. ओके, इन what ratio? In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the points joining the points A -6,10 and B 3, -8. ओके, नाव आय हॅव A and B. लाईन कोणाची हा म्हणटा? लाईन सेगमेंट हे जॉईनिंग हांवें दोनदा बरयले. ओके, लाईन सेगमेंट कोणाची हा? लाईन सेगमेंट ह्या 2 पॉइंटाची हा, ह्या 2 पॉइंटाची. ओके, सो A आणि B ह्या 2 पॉइंटाची कितें आहा? माझी लाईन सेगमेंट आहा. A ची व्हॅल्यूज कितें आहा? -6,10. ओके, आणि -3,8. क्लियर? ओके, आणि आमकां कितें सांगला? हो जो पॉइंट आहा, हो जो पॉइंट खंय तरी मदीं पडटा. ओके, खंय तरी मदीं हो पॉइंट पडटा. -4,6. ओके, हाका आमी म्हणया P म्हणया. क्लियर? आता आमकां कितें सोदूंक सांगला? फायंड रेशो म्हणला. रेशो. रेशो म्हणल्यार कितें? m1:m2 सोदूंक सांगला. क्लियर? आता हे करपा खातीर आमकां फूल सेक्शन फॉर्म्युला लावपाची गरज ना एक्चुअली. हे करपा खातीर आमकां फूल सेक्शन फॉर्म्युला लावपाची गरज ना. आमकां फक्त हाफ सेक्शन फॉर्म्युला पुरो. ओके, सो आय विल शो वॉट यू हॅव टू डू. सो सेक्शन फॉर्म्युला आमचो कितें म्हणटा? सो सेक्शन फॉर्म्युला कितें म्हणटा म्हाजो? सेक्शन फॉर्म्युला कितें म्हणटा म्हाजो? सेक्शन फॉर्म्युला कितें म्हणटा? पोरो कोण रे हो? पोरो. ओके, सेक्शन फॉर्म्युला कितें म्हणटा? x, y
is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Okay, and then masam wipe kartani hanga barita. Okay, minus 6 comma 10 no. Okay, m2 y1 plus, sorry, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, now okay, now pay attention. Okay, see आमका रेशो सोदपा जाय. What we have to find out? Ratio. So रेशो सोदतना तुमका दोगांची गरज ना. ओके, रेशो सोदतना तुमका दोगांची गरज ना. कोण ओके, रेशो सोदतना तुमका दोनय हाजी गरज ना. सो तुम्ही कितें करा, एक्साचो फॉर्म्युला आणि एक्साचो फॉर्म्युला सेपरेट करा. सो माझो एक्स कितें जातलो, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. ओके, एक्साची व्हॅल्यू किती दिला, एक्साची व्हॅल्यू किती दिला, एक्साची व्हॅल्यू दिला. सी पळय आता हे हांव मार्क करता पयलीं. हो माझो x1 y1, हो माझो x2 y2, हो माझो x आणि हो माझो y. Clear? So what is my x? X is the middle one, which is minus 4. M1 I don't know. X2 किती आहा? X2 is 3. M2 किती आहा? I don't know. X1 किती आहा? minus 6. M1 plus M2. Now what I am going to do is very simple logic you have to do. You have to take this entire bracket and multiply it to him. Okay, so minus 4 into m1 plus m2. Okay, 3 into m1 will be 3m1 and minus into plus minus 6m2. Okay, then multiply minus 4 inside, minus into m1 into m2. What will I get? 4m1 minus 4 m m2, sorry, 4m2 and hanga kire meitale 3m1 minus 6m2. Now what I will do, I will take m2 हांव त्या वाटेन व्हरता आणि m1 हांव ह्या वाटेन हाडटा. ओके, सो what will happen, minus 4m1, 3m2 हांगा येयल्यार minus 3m1 जातलो आणि minus 4m2 थंय गेल्यार minus 4m2 त्या वाटेन गेल्यार तो जातलो plus 4m2 minus 6m2. ओके, I have just exchanged their places. हो प्लस आसा, हांगा येतकच मायनस जाता, हो मायनस आसा, थंय वयतकच प्लस जाता. मायनस मायनस कितें जातलें, प्लस जातलें. 4 plus 3 is 7 m1 आणि साइन कोणाची येतली, व्हडल्या नंबराची. ओके, हांगा बी सेम मायनस प्लस मायनस जातलें. 6 minus 4 is 2. ओके, साइन कोणाची येतली, व्हडल्या नंबराची, which is minus. Okay, now what I will do, I will take 7 on the other side. Okay, I will take 7 on the other side. So m1 किती जातलो, minus 2 m2 upon minus 7. Minus minus cancel. Okay, minus minus cancel जातलो. What I will get? Okay, this I will get. Then I will take this m2 on the other side. m2 हांव other side घेतलो. So m1 upon m2 will be equal to 2 upon 7. This is my answer. Final answer आता बघूया. m1 is to m2 is equal to 2, पहिली 2 याला upon म्हणल्यार is to 7. Everyone got this? Everyone got this? कोण गुड मॉर्निंग करूंक लागला हांगा? Okay, so dogs. Mote loyalty. What is mote loyalty? I don't know what are you all writing. English तरी सारखे बरं. Level 1, yeah, it is there, no? Why it's not there? See, combination of shapes is not there. 2-3 shape combine करून किती मेळटा पळय, that is not there.
कॉम्बिनेशन ऑफ दोन शेप जॉईन करून करपाचे असतं पळय, दॅट इज नॉट देअर. बट द शेडेड रिजन थिंग इज देअर. Okay, I will take one more. I will take the trisection problem. Trisection problem, yeah. Then we will stop coordinate geometry. Okay, I'll do one midpoint. Midpoint obviously. Some part explain कर तो परत तू rewind कर आणि पळय. So find value of k असतले. Find value of k. हय कित्याक आसचें ना. Triangles is already done in 2-3 स्ट्रीम पयली हांवें triangles already केला तो व्हिडिओ आणि पळय. ऑलरेडी माझ्या चॅनलाचेर रावतो. तू माझ्या चॅनलाचेर चेक करू शकता. So 3 आणि 6 खंय गेलो ते कळूंक ना. 3 आणि 6 खंय गेला? तुवें लक्ष तरी दिला खंयचो 3 आणि 6 खंयचो वयता तो? 3 असो येयलो, 4 तसो व्हेलो, मागीर तांकां मायनस कर मरे. मायनस, मायनस, प्लस आनी मायनस आनी प्लस. आय डोंट थिंक आय शूड वेस्ट माय टायम एक्सप्लेनिंग दीस. तूं लक्ष दिनासलो, चॅट करत रावलो आसतलो. हे फक्त कितें करूंक जाय? मायनस. Vertices of quadrilateral, what you have to do? You have to take distance, no? Oh, I have not done that. I have to do that. Area of shaded region is deleted. Who is saying area of shaded region is deleted? Huh? Let me see. I have not come across anyone saying area of shaded region is deleted. See, area of major segment, minor segment. Major segment, minor segment is again area of shaded region. Combination of shapes will not be there. Don't shape combine the last, that I know. That is not there. ते coordinate geometryचे ते केला मरे हांवें एक. Okay, to choose between trisection. Fine, I'll do one trisection, okay? Trisection formula करूया. हांव तुका हाफ दाखयता तो मागीर तुमी बाकीचो करा. Okay? Find the coordinates of the points. ओके, हांगासर कितें करप हांव तुमकां इन शॉर्ट सांगता, तुमी मागीर हे करा घरा कडेन. ओके, तुमकां दिला ए, तुमकां दिला बी. ओके, आणि हाजो 6,10 हाजे पॉयंट्स कितें सांगला -7,4.
ओके, एक गजाल आमी नोटीस करूया. हो आमचो x1 जातलो, आमचो y1 जातलो. सेक्शन फॉर्मुला यूज करूंक जाय. x2 y2 हाफ हांव करता, बाकीचे तुमी करा. ट्राय सेक्शन म्हणल्यार ह्या लायनीक 3 इक्वल पार्ट्सान कितें करपाचें, डिवायड करपाचें. ह्या पॉइंटाक हांव म्हणटा P आणि ह्या पॉइंटाक म्हणटा हांव Q. ओके, हो एक पार्ट, हो एक पार्ट, हो एक पार्ट. 3 पार्ट्सा भितर हांवें लायन डिवायड केले जाल्यार फर्स्ट हांव P सोदतलो. हाव विल आय फायंड P? P कसो सोदतलो? म्हाका माझ्या कडेन x1 y1 हा, x2 y2 हा, बट माझ्या कडेन m1 आणि m2 ना. ओके, m1 आणि m2 ना जाल्यार m1 आणि m2 हांव कसो करतलो? सो हो माझो हे न्हू, जाल्यार फॉर टायम बीइंग यू इग्नोर दिस पॉइंट. ओके, सो हांगा कितले पार्ट्स आहा? 1 आणि 1. हाऊ मेनी पार्ट्स आर देर? हियर देर आर 2 पार्ट्स आणि हियर देर इज ओनली 1 पार्ट. सो व्हॉट इज माय रेशो? माय रेशो इज 1:2. My ratio is 1:2. Okay, so my m1, my m1 is to m2. What will be my m1? M1 will be 1:2. Okay, then I will just use the section formula. Section formula कितें म्हणटा? m1 x2 is my -7, then m2 is my 2 and x1 is -6. m1 plus m2, m1 कितें आहा 1 plus 2. Okay, then again my m1 y2 is 4. डायरेक्ट फॉर्म्युला अप्लाय करता हांव. आणि m2 is 2 आणि y1 is 10. m1 plus m2. Okay, so what will I get? -7 -12 3, and here what I will get? 4 plus 20 upon 3. Okay, what will I get here? जय मेलियाले निदा मरे सुशेगात. -19 upon 3, 24 upon 3. 3 1 the 3 8 the. So answer is -19 upon 3, 8. This is the answer. आता second part कसो करपाचो? You also have to do the second part. Second पार्टान कितें करूंक जाय? सेकंड पार्ट सांगता राव कितें करूंक. अगेन हांव म्हाजो पॉइंट A काडटलो, B काडटलो. ओके, पयलीं हांवें हांगा P सोदलो. ओके, आणि हांगा म्हाजो Q आशिल्लो. हे फावटी हांव Q सोदतलो. Q जातलो म्हाजो X आणि Y. ओके, आणि दिस विल बी 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट. 3 पार्ट आहा. हे 2 पार्ट म्हणल्यार हो जातलो 2 1. So this time my ratio will be what? m1 is to m2 कितें आसतलो? 1 part 2 part. So 2 parts. Q is to Q च्या जाग्यार is to, आणि हांगा एकूच पार्ट आहा, राईट? ओनली 1 part. So 2:1 will be my ratio. Apply your section formula here. Do it as a homework or you can do it now. Okay, okay, apply your section formula here and get the answer. Okay, हो माझा x1, हो माझा y1, हो माझा x2, हो माझा y2. फॉर्म्युला कितें आहा? m1 x2 plus m2 x1. Okay, m1 plus m2. Okay, then m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. क्लियर? हो फॉर्म्युला यूज करूंक जाय, सबस्टिट्यूट करूंक जाय, आन्सर काडूंक जाय. क्लियर? एवरीवन गॉट दिस? नाही, सेकंड पार्ट येतलो. दिस मे कम फॉर 3 marks, बट चान्सेस आर व्हेरी लेस. ओके, तेजे भायर तुमकां आनी एक हो एक क्वेश्चन येवं शकता. Wait, let me tell you. हाँ, फटाफट करता. दिस इज वेरी इजी.
check whether the points 5 comma minus 2, 6 comma 4 and 7 comma minus 2 are vertices of isosceles triangle. Now how we are going to do this? आता म्हाका कितले पॉइंट्स दिला? 1 2 3 पॉइंट्स दिला जाल्यार हांव ते 3 पॉइंट काडटलो अशे ट्रायंगल फॉर्मेटान काडटलो. एक पॉइंट कितें आहा म्हाजो 5 कॉमा मायनस 2, दुसरो पॉइंट कितें आहा म्हाजो 7 कॉमा मायनस 2. ओके, तिसरो पॉइंट कितें आहा म्हाजो 6 कॉमा 4. ओके, आता हे तिनूय हांव पॉइंट्स जॉइन करतलो. दिस विल बी माय ट्रायंगल. ओके, क्लियर. आता आमकां कितें सांगला? यू हॅव टू चेक वेदर दिस इज अ आयसोसेलेस ट्रायंगल or not. You have to check whether this is an isosceles triangle or not. It's 2 double s I guess, and this is es. Okay, isosceles triangle or not. सगळ्यात पहिले हांव कितें करतलो, हांकां नांव दितलो. हाका हांव म्हणटलो a, हाका हांव म्हणटलो b, हाका हांव म्हणटलो c. So what you have to do, it is the most simple problem for 3 marks. First तुमकां ab चो डिस्टन्स सोदूंक जाय. कितें सोदूंक जाय? ab चो डिस्टन्स. अगेन फॉर्म्युला कितें? y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. ओके, माझो हांव हाका a माझो फर्स्ट घेतला न्हू, जाल्यार हांव हाका x1 y1 म्हणटा आनी हाका हांव x2 y2 म्हणटलो. क्लियर. सो हाजो डिस्टन्स कितें जाता? 7 मायनस सॉरी पयली हो minus 2 minus 2 minus 2 minus minus 2, correct. y2 minus y1 plus x2 is 7 minus 5 the whole square. What is the answer will I get? Minus 2 plus 2, this is 2 the whole square. Okay, what would be the answer here? This will be 0 square, this will be 4. Answer is square root of 4. Answer is 2. So माझो ab कितें येता? ab येता 2 units. कितें येतलो? 2 units. Now similarly what you have to do? You have to find now bc. bc सोदा. कितें सोदा? bc सोदा. ओके, सो हांव हाका x1 म्हणटा, हाका y1 म्हणटा. ओके, हाका x1 y1 म्हणटा आनी ताका x2 y2 म्हणटा. ओके, so now I will find bc. bc चो अगेन फॉर्म्युला सेम, y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. ओके, y2 कितें आहा? minus 2 minus y1 कितें आहा? 4 the whole square. ओके, x2 कितें आहा? 6 सॉरी x2 कितें आहा? 7 आणि x1 कितें आहा? 6 the whole square. What is the answer I'll get? Minus 6 the whole square, 1 square. What will I get? 36 plus 1. Answer is root 37. So BC म्हाका कितें मेळ्ळो? root 37 मेळ्ळो, correct. BC is root 37. Now what I will find? What is the last thing remaining? पळय माझो ट्रायंगल पळया. हो हांवें सोदलो. This one I found. This one I found. Now this side is remaining. This side I will find. Okay. So what I need? AC सोदूंक जाय म्हाका. कितें सोदूंक जाय? AC सोदूंक जाय. सेम फॉर्म्युला. y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. Okay, y2 कितें आहा म्हाजो? y2 आसा minus 2 minus y1 कितें आहा म्हाजो? 4 the whole square. x2 कितें आहा म्हाजो? x2 आसा. Okay, now I will call this as x2, okay, and this as y2. Clear. So what have I done? ओके, हाका हांव x2 y2 म्हणटा, ताका हांव x1 y1 म्हणटा. म्हाजो y2 कितें आहा दिस टायम?
माझो y2 कितें आहा this time? y2 is 4. Okay, then what is my y1? y1 is -2 minus 2 the whole square. x2 कितें आहा माझो 6. x2 is 6 minus x1 कितें आहा 5 the whole square. So 4 minus minus कितें जातलो +2 the whole square and 6 minus 1 the whole square. Okay, 4 plus 2 is 6 1. So what I'll get 36 plus 1 37. So म्हाका AC कितें मेळटा AC कितें मेळटा √37. BC कितें मेळटा √37. सो आमी कितें म्हणू शकता दोन साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, BC is √37 and AC is √37. Therefore what I can say, since BC is equal to AC, since BC and AC are equal, therefore triangle ABC is isosceles. ओके, आता जर इक्विलॅटरल चेक करा म्हणला जाल्यार ऑल थ्री साइड शुड बी इक्वल आणि स्केलीन जर चेक करा म्हणला जाल्यार ऑल थ्री साइड शुड नॉट बी इक्वल. कळ्ळें? क्लियर? जे लोकां आतांच स्ट्रीम जॉइन केला ते मातशें लायक मारा. ओके, now I guess with this I will stop coordinate geometry. Next I will do last chapter which is statistics. Statistics हांवें कितें केल्लें जाय की सगळ्यात करूं. ओके, ट्रिग्नोमेट्रीन एक क्वेश्चन येता एक एकदा, समटाइम्स दिस कम्स. ट्रिग्नोमेट्रीचो एक स्मॉल पार्ट करूया. ओके, सो पळया sin 18 upon cos 72. ओके, हांगासर तुमकां खंयचो फॉर्म्युला यूज करूंक जाय? तुमकां हो फॉर्म्युला यूज करूंक जाय. sin theta is equal to cos 90 minus theta. Clear? Understood? Now notice करा हांगा, notice what can you notice? 18 plus 72 is 90. Correct? आता हांव कितें म्हणटलो, let theta is equal to 18 degree. Okay, theta कितें जातलो म्हाजो 18 degree. So therefore 18 च्या जाग्यार हांव घालतलो theta plus 72 is equal to 90. Then I will take theta on the other side. So what I'll get, 72 is equal to 90 minus 90 minus theta. Okay, this is what I get. Now I will substitute it in my main equation. 72 हाजे कितें जातले, 72 च्या जाग्यार हांव कितें घालतलो 90 minus theta. 72 च्या जाग्यार कितें घालपाचें 90 minus theta. What I did, you understood? I will go through it again. हांवें हो एंगल घेतलो आनी हो एंगल घेतलो, दोगांक प्लस मारलो, आन्सर कितें येता 90 येता. ओके, हांवें कितें म्हणलें 18 हांवें theta म्हणलो जाल्यार 18 च्या जाग्यार theta घातलो हांवें. Then I took theta on the other side, it became 90 minus theta. अशें हांवें कित्याक केलां, म्हाका फॉर्म्युला घालूंक जाय म्हणून. सो हो म्हाजो कितें आहा 72 च्या जाग्यार हांव कितें घालतलो 90 minus theta. ओके, clear? What is cos 90 minus theta? What is cos 90 minus theta? What is cos 90 minus theta? That is sin theta. So this will be what? Sin 18 upon sin theta. आता theta ची व्हॅल्यू किती आहा? theta ची व्हॅल्यू किती आहा? theta ची व्हॅल्यू आहा 18. So put. So answer is 1. So केन्ना बी याद दवरा. ओके, हे दोनूय add up जाता. If you have to just add these two angle 18 आणि 72, 90 येता जाल्यार आन्सर ऑटोमॅटिकली 1 जातलो. इन दिस केस आन्सर कितें जातलो, हे चडशे MCQ येता sin 40 वेगळे हे घेता sec 40
minus cosec 50. Okay. Again what you do, add your two angles 50 plus 40, answer किती येता 90. Means दोघांची व्हॅल्यू किती जातली, ह्या दोघांची व्हॅल्यू जातली इक्वल, आन्सर विल बी 0. दोघांची व्हॅल्यू इक्वल जातली, आन्सर विल बी 0. अंडरस्टूड. नाव आणि एक व्हेरी इंपॉर्टंट एमसीक्यू घेतात ते, तो एक पोया लास्ट. साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ए घेता नाल्यार थीटा तुमकां कन्फ्युजिंग दिसता. Sin 3a is equal to 1 upon 2. So find a. How will you find a? First of all, हाका इग्नोर करा आणि माका सांगा साइन ऑफ which angle is 1 upon 2. Sine of which angle is 1 upon 2. Sin 0 कितलो आसा? Sin 0 is 0. Sin 30 कितलो आहा? Sin 30 कितलो आहा? Sin 30 कितलो आहा? Sin 30 is half. So sin 30 is half, right? So I will write this. Sin 3a is equal to half. Okay. And what is also half? Sin 30 is also half. म्हटल्यार दोनही किती जातले, this and this will be equal, right? So sin 3a be half असा आणि sin 30 be half असा. So sin 3a and sin 30 are equal. Okay. Sin 3 and sin 30 are equal. Then किती करपाचे तुम्ही, sin sin cancel करपाचे, उरले किती 3a is equal to 30. Okay. Then a will be equal to 30 upon 3. 3 1 the 3 10 the. So a will be equal to 10 degree. Understood? Okay. Now do you all, sir, I am in 12th now. Congratulations. Okay. Do you all want statistics or should I stop the stream? Statistics I guess सगळे केला. Sir, the last problem, deleted portion. It's not deleted. You are delusional if you think it is deleted. सगळ्यांक I guess statistics कळटा. Should I take statistics and कितें येतलें तें तुमकां फटाफट सांगता. Okay. एक question येतलो. One question will come either for mode or median. No option. Okay. ऑप्शन आसचे ना, एक तर मोड येतलो नाल्यार मिडियन येतलो, दोगांयतलो खंयचो एक. मिडियन येयलो जाल्यार मिडियन करूंकूच जाय, मोड येतलो जाल्यार मोड करूंकूच जाय. कळ्ळें? आनी सेकंड क्वेश्चन कितें येतलो, मिनाचेर येतलो. आनी फॉर लेवल 2 खातीर डायरेक्ट मेथड येतली. डायरेक्ट मेथडाचो फॉर्म्युला तुमकां खबरूच आसतलो, कितें आहा, मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. ओके. ना जाल्यार अज्यूम मीन येतली. Assume mean is what? A plus fi di fi. Okay. Done. This is what is going to come from statistics. Sure short question. Huh? Direct method and all. Okay. Probability is already done in previous stream. Go and check it out. Okay. One problem I can do. Chala. Balls related problem. एक probability तो problem घेता last. Okay. Suppose in a bag there are 7 red balls and 13 blue balls. Okay. 3 टाइपाचे. Okay.
5 yellow balls and 13 blue balls, then find the probability of first one blue ball, okay, second one not a yellow ball. Okay, such type of questions can come. Okay, this is very simple question. असो क्वेश्चन येयल्यार तुम्ही आपल्याक लकी म्हणपाचे. ओके, सगळ्यात पयलीं आमी करूया आन्सर्स घेवया. आन्सर्स कितें आसतले हाजे. ओके, सो सगळ्यात पयलीं म्हाका कितें सोदूंक जाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल सोदूंक जाय. प्रोबेबिलिटी कित्याची सोदूंक जाय, ब्लू बॉल. That is my first question, right? Probability of blue ball. That is my first question, right? So how many blue balls are there? 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 There are 13 blue balls. जाल्यार पयली 13 बरया. Upon how many total balls are there? Total कितले balls are? How many total balls are there? How many total balls are there? मेजा 7 रेड बॉल, 5 येलो बॉल आणि 13 कितले, 13 ब्लू बॉल्स. सो टोटल बॉल्स कितले हा माझ्याकडे, टोटल बॉल्स हा 13 + 7 20, 20 + 5 25. टोटल बॉल्स कितले हा 25. ओके, सो वयर ब्लू बॉल दिला ते वयर बरोवपाचे आणि टोटल बॉल दिला ते सकयल बरोवपाचे. 13 आणि 25 कॅन्सल जाता, 13 आणि 25 कॅन्सल जाता, 13 आणि 25 कॅन्सल जायना, तशेंच सोडा. दिस इज युअर आन्सर. आता सेकंड क्वेश्चन पळोवया. सेकंड क्वेश्चन आमकां कितें सांगला, प्रोबेबिलिटी नॉट अ येलो बॉल. नॉट अ येलो बॉल. नॉट अ येलो बॉल कसो करपाचो, नॉट अ येलो बॉल म्हणल्यार येलो बॉल घेवप ना. खंयचे बॉल घेवप ना, येलो बॉल घेवप ना. माझ्याकडे कसले कसले बॉल्स आहा हांगासर, 7 रेड बॉल्स आहा, 7 रेड बॉल्स आहा. हे येयल्यार चलता पण येल्लो येवपा जायना. कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें. 7 बॉल्स तुमकां कितें सांगला की येल्लो बॉल सोडून खंयचे बी बॉल चलता. हाजे मिनींग रेड बॉल्स चलता आणि ब्लू बॉल्सूय चलता. बट येल्लो बॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेड. ओके, सो येल्लो बॉल सोडले जाल्यार कितले बॉल उरले, येल्लो बॉल सोडले जाल्यार 7 रेड बॉल उरले आणि 13 ब्लू बॉल उरले. करेक्ट, करेक्ट. सो कळ्ळें न्ही, येल्लो बॉल घेवपाचे ना. येल्लो बॉल घेवपाचे नाल्यार खंयचे बॉल उरले, रेड बॉल उरले आणि ब्लू बॉल उरले. रेड बॉल कितले आहा 7. हांव बरयता हा. हे रेड बॉलांचे आणि हे ब्लू बॉलाचे. रेड बॉल आहा 7, ब्लू बॉल आहा 13. आणि सकयल हांव कितें घालतलो, डिनॉमिनेटरान हांव कितें घालतलो, वॉट विल आय पुट इन डिनॉमिनेटर. ओगिव विल नॉट कम कविता, ओगिव इज डिलीटेड. डिनॉमिनेटरान कितें घालतलो हांव, डिनॉमिनेटरान ऑलवेज टोटल घालपाचो. डिनॉमिनेटरान कितें घालपाचो, ऑलवेज टोटल घालपाचो. डिनॉमिनेटरान ऑलवेज टोटल घालपाचो. टोटल बॉल्स कितले आहा, 25 बॉल्स आहा. ओके, so 7 + 13 is 20 upon 25. 5 4 are 20, 5 5 are 25. So answer is 4 upon 5. Clear? Mosquitoes are biting. जाल्यार ओडोमॉस ले. सर शुअर शॉर्ट वर्ड लिनियर इक्वेशन. अरे लिनियर इक्वेशन येतले काय ना, हाजी 50-50 चान्स आहा आणि तू तातून शुअर शॉर्ट मागता. कार्ड प्रॉब्लेम सर. सर वन पेपर कांट डिसाइड युअर फ्युचर. येस, कित्याक म्हाका दिसता तुवें मानाय जावपाचें चूज करून घेतला ऑलरेडी. सो त्या पेपराचे रिजल्ट कितें येवं तुका काय फरक पडना. ओके, कार्ड प्रॉब्लेम एक घेवया.
लास्ट 8 मिनिट्स तातूंत हांव कार्ड प्रॉब्लेम एक करता. ओके, कार्ड प्रॉब्लेम हांवें ऑलरेडी घेतला इन डिटेल. यू कॅन गो एंड चेक द स्ट्रीम. ओके, ॲक्चुअली तुम्ही वचून ती स्ट्रीम चेक करा. कार्ड प्रॉब्लेम हांवें इन डिटेल घेतला. फाल्यां ट्युशन घेतलो लेवल 1 पूण 3:45. Those who have joined the stream late, please hit the like button. 3:50 जावनी. Easy card problem. I had already done it. Okay, but I'll still take one. Okay. Deck of 52 cards is shuffled well. Find the probability of, okay, getting, okay, okay, getting a face card, not getting ace. ओके, आता आम्ही कार्डाचे प्रॉब्लेम करता नाही. आता आम्ही कार्डाचे प्रॉब्लेम करता. पयलीं तुमकां खबर आसूंक कितले कार्ड टायप कार्ड आसता ते. फर्स्ट आसता तो ब्लॅक कार्ड. 2 ब्लॅक कार्ड्स आसतले. एक आसतलो स्पेड. हो आसतलो स्पेड. ओके, ताज्या भायर आनी एक ब्लॅक कार्ड आसता. ताका आमी म्हणटा, लोकल लँग्वेजान आमी हाका फ्लावर म्हणटात, बट फ्लावर न्ही हो, क्लब्स म्हणटा आमी हाका. ओके, ताज्या नंतर रेड कार्ड्स आसता. रेड कार्ड आसता. ओके, रेड कार्ड आसता. रेड कार्ड आसता 2 टायपाचे. एक आसता हार्ट्स आणि एक आसता डायमंड. ऑल टायपाचे कार्ड्स कितले असतात? 13, 13, 13 आणि 13. सो टोटल हाऊ मेनी? 13 + 13 26 + 13 39 + 13 52. टोटल 52 कार्ड्स असतात. ओके, हातून फेस कार्ड खंयचे? फेस कार्ड इज ऑलवेज किंग, क्वीन आणि जॅक. फेस कार्ड आसा किंग, क्वीन आणि जॅक. ओके, सो दर एक टायपाचो आसतलो. हाज्याकडे एक किंग आसता, हाज्याकडे एक किंग आसता, हाज्याकडे एक किंग आसता, हाज्याकडे एक किंग आसता. सो टोटल किंग कितले जाले? 4 किंग जाले. ओके, सो 4 फेस कार्ड जाले. ओके, देन क्वीन कितली आसतली? हाज्याकडे एक क्वीन 5, हाज्याकडे एक क्वीन 6, हाज्याकडे एक क्वीन 7, हाज्याकडे एक क्वीन 8. ताज्या भायर आनी कितें आसतलें? जॅक आसतलो. हाज्याकडे एक जॅक 9, हाज्याकडे एक जॅक 10, हाज्याकडे एक जॅक 11, हाज्याकडे एक जॅक 12. सो टोटल फेस कार्ड कितले आहा? टोटल फेस कार्ड कितले आहा? टोटल फेस कार्ड कितले आहा? फेस कार्ड आसा 12 आणि टोटल कार्ड्स कितले आहा? टोटल कार्ड्स आहा 52. 2 6 जा 26 जा 2 3 जा 13 जा. सो आन्सर कितें येतलो? 3/13. हो एक आन्सर तुमकां येतलो. आता सेकंड वन कितें आहा? सेकंड वन आहा नॉट गेटिंग एस. नॉट गेटिंग एस. एस मेळू शकना. एस कितले आसतले? स्पेडाचो एक एस आसतलो, हाजो एक एस आसतलो, हाजो एक एस आसतलो, हाजो एक एस आसतलो. सो टोटल कितले एस आहा? 4 एस आसा. हे 4 एस येवपाक जायना. 4 एस येवपाक जायना. नॉट गेटिंग एस. एस येवपाक जायना. ओके, सो एस सोडले. 52 कार्ड जातले जर आमी 4 एस काडले. ते कुशीक काडा, ते भायर उडया. जाल्यार कितले कार्ड्स उरले? 48 कार्ड्स उरले, जे आमचे एस नात. आय डोंट वॉन्ट एस. एस सोडून बाकीचे सगळे कार्ड्स चलता. सो एस कितले आसतले? 4 आसतले. एक हार्टाचो, एक डायमंडाचो, एक स्पेडाचो, एक क्लब्साचो. हे 4 हांवेन एस काडले जाल्यार कितले कार्ड्स उरले? 48 कार्ड्स उरले. आणि टोटल कार्ड्स कितले आहा? 52. ओके, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 3 जा. सो आन्सर इज 12/13. क्लियर? ओके, आय गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे. 3 मिनिट्सान हांव स्ट्रीम स्टॉप करतलो. जे कोणे लेट स्ट्रीम जॉईन केल्ली ती लायक मारा, गुड नाईट मारा आणि घरा चला.
निदा ओके. ओके, कोणे कोणे सुपर चॅट केल्ली तांचे आनी एकदां नांव घेता. ओके. सो कोणे कोणे केल्ली? हे 2 लोकांक हांवें मिस केले शिकयतालो न्हू. कोण एडसेल गेमर, थँक यू सो मच. हो तर आमचो रेग्युलर सपोर्टर एडसेल गेमर. सो मच, थँक यू सो मच. Your super chats are very encouraging to us. Okay, clear? ओके. सो परत एकदा नाव घेतात. तनीश परब हाणें आमकां सुपर चॅट दिल्ली आहा. तारक गावसान दिल्ली आहा. आर्टिस्ट शशांक घाडीन दिल्ली आहा, जो आमचो रेग्युलर सपोर्टर आहा. आणि सुलक्षा गावसानूय दिल्ली आहा. थँक यू सो मच सुलक्षा गावस. आणि आमचो रेग्युलर सपोर्टर एडसेल डायस गेमर ऑल्सो. थँक यू सो मच फॉर ऑल युअर सुपर चॅट. It means a lot. Appreciate your liking towards us. Thank you so much. Okay. Live chat. जेनी सुपर चॅट करता तांकां स्पेशल बिहेवियर स्पेशल एंटायटलमेंट मेळटा तांकां स्पेशल बिहेवियर मेळटा. ओके. डब्ल्यू नेबर नकुल पाटील. सर कॅन वी टेक 11th standard if we have take level 2? Okay, yes, you can take maths. What is there? कॉलेज जर अलाव करताले घेऊ शकता. असे काय रूल ना की तुम्ही लेव्हल 2 घेतला म्हणून तुमकां सायन्सांतल्यान भायर मारतले. अशें काय हांवें तर रूल पळोवना. यू कॅन टेक सायन्स. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच. पण तुमकां टॉप कॉलेजीसान मेळचे ना. टॉप कॉलेजीसांचे ते आसतात. तांणी फक्त लेव्हल 1च घेता. ट्युशन ट्युशन फक्त लेव्हल 1 येता जाल्यारूच आहा. कोण हो ऑल फिल्टर सायक हो आसतलो, सार्थ आसतलो. हय, लेव्हल 2 आरामात तुका कॉमर्स मेळटलें. साईश राजदीप केणी. नकुल पाटील 6 स्पीड. सर 1 पेपर सॉल्व कर आता प्लीज. आता पेपर सॉल्व ना, 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 ना. सगळे हांवें केल्ले आहा. तूं वच आनी म्हाजी स्ट्रीम पळय. सगळे क्वेश्चन तशेच येतले. टॉर्क गियर, थँक यू सो मच फॉर युअर सुपर चॅट. अनादर रेग्युलर सपोर्टर आमचो टॉर्क गियर. थँक यू सो मच. फाल्यां फक्त लेव्हल 1 घेतलो हांव आनी कोणाक ना. टुमोरो लेव्हल 1 बेगीन घे 7 PM. ओके, आय विल ट्राय टू कम अर्ली. आय विल फिनिश माय वर्क एंड आय विल कम अर्ली. शशांक ट्युशन कितल्यांक घेवया? ट्युशन दनपारा नाका, सकाळी घेवया. सर गॉट 20 रुपीज OMG. हू इज दीस SK किंग? चड उलोवं नाका कळ्ळें, धापटायतलो तुका. सर 20 धाडला पळय सुपर चॅट. थँक यू सो मच टॉर्क गियर 46. आवर रेग्युलर सपोर्टर ही इज. दर फावटी येताच स्ट्रिमाचेर. शिकता सुद्दां आसतलो बरो. सर देवा कडेन माग पेपर बरो न्ही. ओके, देवा कडेन हांव आतांच मागता. देवा तूं पाव आनी हांचो पेपर बरो येयल्या पुरो. ओके. हांकां कितें त्रास जावंक नाजाल्यार पुरो आनी हांकां पेपरान झॅम येवंक नाजाल्यार पुरो. ओके. एकदांचो आमचो पेपर बरो गेल्यार पुरो. आनी कितें? टॉर्क कितले रे तुजो? तुज्या पेक्षा चडूच आहा नकुल पाटील. तोंड बंद रे आपलें. सर इंट 650 NN. हें कितें आतां इंट 650 NN? I don't like Interceptor 650. Not a great bike, to be honest. High speed it will get bumpy. सर आता ड्रॅग मारया विथ इंटरसेक्टर 650. तूं म्हाका हाडून दी इंटरसेक्टर 650. मागीर हांव ताजेर ड्रॅग मारता. ड्रिफ्ट मारता, ड्रिफ्ट. Sir, my best friend Jesiah is angry. Please tell her Rishabh is sorry. She is watching. Okay. If Jesiah is watching this, I want to tell that Rishabh is very sorry, and I am also very sorry that I have to read out this stupid message. Okay. So, on the behalf of Rishabh and on the behalf of myself, Jesiah, I am very sorry. Okay. You have to face this stupid nonsense. सर रील खूप फेमस झाला. आर्टिस्ट सांगाली हय ते सॉन्ग पॉप्युलर हा म्हणून फेमस झाला. नेक्स्ट टाइम HD रील काढ. सर ड्रिफ्ट माना डीर. सर शाउट आउट सर. चेस्टर सिल्वा घे आणि एक शाउट आउट घे. तुका सद्दां येता तूं शाउट आउट घेवपाक. कितें म्हणून जालें? कितले फॉलोवर वाडले हांवें शाउट आउट दिले म्हण तुका.
Indian Cartoon Nagar. Thank you so much for super chat. Thank you so much. Indian Cartoon Nagar. Thank you. Thank you for your support, Indian Cartoon Nagar. Sir, trigonometric ratios of complementary angles are there. Yeah, it is there. स्मॉल MCQ घेतलो तो तुका कितें करूंक जाय कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स घेवपा जाय म्हणल्यार A + B = 90 दॅट वे यू हॅव टू डू इट सर एक घरान घाल मरे प्लीज सर एक गाराणें घाल मरे प्लीज ऑलरेडी घातले गाराणें आनी कितले घालू देवाक राग येतलो मागीर म्हाका धापटा येतलो देव सर आय एम फ्रॉम इरान डू यू वॉन्ट LPG नो आय वॉन्ट पेट्रोल सर गॉट 20 रुपीज अगेन OMG SK किंग तुका हांव 2 रुपया सुद्दां दिवचो ना तूं बेश्टो म्हाका चण्या झाडार चडोव नाका फेवरेट बायक इज NX 500 माय फेवरेट बायक इज NX 500 ओके आता सुपर फेवरेट बायक म्हणल्यार सी my aim like one day I'll buy this bike that much I know but if I have no budget issue then I will definitely buy Africa Twin this is the bike I will definitely buy if I have no budget issue this is one of my favorite bike anyone Trans Alp is good NG Chronicle thank you so much for your support keep on supporting us like this thank you so much okay these are the three bikes which are my favorite Trans Alp all are ADVs okay this is the bike which I want to own and if someone is gifting me these bikes I will definitely take it Himalayan 450 is a good budget ADV but I don't like it much because it's fine it's a good bike actually but I don't like it sir give your biodata why should I give you my biodata tu maka biodata di sir what is the name of your GV sir my friend has NX 500 who is your friend give me a test ride sir NX 500 my brother has it in Karnataka call your brother from Karnataka ESD Roadster is a good one but तुमका सर्विसाक तुका खूप हेडेक येतली आमिर सराक ताजो फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आहा तुमी ताका आमिर सराक रिव्ह्यू घ्या ESD रोडस्टराचो BMW 1000R फुकट दिताले हांव आतांच घेता NX 500 is a great one. Favorite sport bike as like a real serious favorite sport bike. As a beginner, you should get for beginner. R15 is a great beginner racing bike. Okay, R15. Then if you want to upgrade, then I guess you should go for CBR 650 and then 1000 hour BMW that you can go for. Benelli is okay, but I'm not into those type of bikes. Sir, आसा माझ्याकडे BMW. Which one? 300. Sir, Amir sir has SM Super Meteor 650. That is a cruiser. Again, I'm not. Sir, Asa BMW 1000 RR. So CBR 650 W bike. Yeah, it's a great bike. It comes with this also e-clutch also, so you can ride it like a scooter also. Just turn on the e-clutch, manually, automatically gear transfer होता. Sir, RX 153. That is a very old bike. I don't like to. Sir, please the notes the Apache Amir Saraja. RX 100 is a very old bike. I will not buy it if फुकट मेळटाले घेतलो 135 is okay but I'm not into it GTR रेस तुम्ही खऱ्या सांगता म्हाका की बोपके दिता सगळे धूम बाईक इज करिश्मा मरे सर why are you talking about bikes because these people are asking me about bikes I'll stop the stream now what is the time 45 yeah this is a median करनू please okay I'll take a median problem last problem हां जेव्हा राहतो problem येवचो ना पाय बी दुखले माझे 3 वरा वय मायज झाले Continental GT has a very uncomfortable position if you want to do show off करपा जाय जाल्यार तूं घे Continental GT but otherwise day to day life a Continental GT is a tough bike to live with कित्याक तर suspension बी hard येतलें
See, RE bikes does not have great suspension except for Himalayan. Himalayan has great suspension. Even Hunter has great suspension. Good suspension, not great. एक दोन तीन चार पाँच. Okay. Now I have to solve for median. Median सुत्तावा. Number of students. Okay. Then 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Median is easy, I know, but someone has asked. This is my last problem. I'm not even taking any other problem after this. 6. Okay. You have to find median. Median शोधूंगा. Okay. So what? How to find median? Median शोधपा खातीर तुमका टेबल बरोवचा पडटलो. टेबल बरयतका तुमका आणि एक एक्स्ट्रा कॉलम काडचे पडटले. कितें काडचे पडटले? एक्स्ट्रा कॉलम. एक्स्ट्रा कॉलम कित्याचे आसतले? एक्स्ट्रा कॉलम आसतले क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचे. कित्याचे आसतले? क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचे. सो कशे करतात? पहिलो नंबर असा तसो बरया. देन 2 आणि 8 प्लस करा 10 झाले. 10 आणि 16 प्लस करा 26 झाले. 26 आणि 8 प्लस करा 34 झाले. 34 आणि 6 प्लस करा 40 झाले. So whatever you get in the last column, whatever you get in the last column is your n. Whatever you get in the last column is your n. So n किती मेळ्ळा म्हाका 40. Now by procedure what you have to find out n by 2. What is n by 2? n माझा 40 हा upon 2. 2 1 the 20. The answer is 20. n by 2 चा answer किती येला? 20. Now what you have to do? n by 2 20 येला. Now what you have to do? You have to choose a number in the cumulative frequency column. एक नंबर चूज करा जो 20 पेक्षा व्हडलो आसूंक जाय. नंबर किती आसूंक जाय? 20 पेक्षा व्हडलो आसूंक जाय. 20 पेक्षा खंयचे खंयचे नंबर्स आहा? 26, 34, 40. But which one you have to choose? 20 सगळ्यात लागी खंयचो नंबर आहा? 20 पेक्षा व्हडलो आसूंक जाय. 20 पासून सगळ्यात लागी आसूंक जाय. सो 20 पेक्षा व्हडलो 26 आहा आणि 20 सगळ्यात लागी बी 26च आहा. सो which number I am going to choose? This number I am going to choose. हो नंबर हांवें चूज केलो जाल्यार हे जातली माझी मीडियन क्लास. ही जातली कितें? मीडियन क्लास. सो व्हॉट इज माय मीडियन क्लास? 20 to 30. So median class मेळ्ळी म्हाका which is 20 to 30. Now what is my lower limit? Lower limit is this. What is my class height? Class height is upper limit minus lower limit. Upper limit is 30. Lower limit is 20. Answer is 10. Okay, हे झाले. आता हांवें हो नंबर चूज केला दिसता. हो नंबर चूज केला. ह्या नंबराचो वयलो आसतलो न्ही, हो आसतलो CF. हो आसतलो माझो CF. हो नंबर कितें आसतलो माझो CF आणि हो नंबर माझो कितें आसतलो F. ओके, वयलो नंबर CF, सायडीचो नंबर F. सो आय विल रायट डावन CF कितें आयला म्हाका? CF आयला 10 आणि F कितें आयला? F आयला 16. Now anyone can tell me what is the formula? What is the formula? What is the formula? कोण सांगतलो? Can anyone tell me what is the formula? It is median is equal to L plus पुढे किती हा? पुढे किती हा? अरे सगळे फुस झाले किती? Bro, I only have 650 रुपया. 5 रुपया हांगा ट्रान्सफर कर. L plus correct, that is the correct answer. Okay, L plus ब्रॅकेट घालपाचो. ब्रॅकेटा भितर n by 2 minus CF upon F. Okay, into H. Second.
कोणे तरी कॉमेंट्सान सांगिल्लो व्हेरी गुड, यू आर ऑन द राईट पार्ट. ओके, सो वॉट इज माय एल. एल कितलो आहा म्हाजो? एल आहा 20. एन बाय 2 कितें आहा? एन बाय 2 आहा 20. सी एफ कितें आहा? सी एफ आसा, सी एफ कितें आहा 10. एफ कितें आहा? एफ आसा 16. एच कितें आहा? एच कितें आहा 10. ओके, सो कितें जातलें आन्सर? एच कितें जातलो आन्सर? 20. 10 20 मायनस 10 कितें जातलो? 10 अपॉन 16 इंटू 10. सो हांगा आन्सर कितें जातलो? 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 5 जा. ओके, सो 20 प्लस करपाचो ना पयली ब्रॅकेट सॉल्व करपाचो. बॉडमास रूल. फर्स्ट सॉल्व द ब्रॅकेट. 5 5 जा 25 अपॉन 4. आतां खुबशीं भुरगीं कितें करपाक ट्राय करतलीं? खुबशीं भुरगीं हांगा क्रॉस मल्टिप्लाय ट्राय करपाक पळयतलीं, टायम वेस्ट करतलीं, आन्सर येवचो ना आनी काबार जातली. ओके, सो तुमी कितें करपाचें? डायरेक्टली हो पार्ट डिवायड करा. 25 4च्यान डिवायड करा. 4 6 जा 24. उरलें कितें 1. पॉयंट घाल. पॉयंट घालतकच हांगा 0 घेवपाचो. 4 2 जा 8. उरलें कितें 2. देन पॉयंट आहा ऑलरेडी. पॉयंट आहा जाल्यार तुमकां एक फ्री 0 मेळटा. तो फ्री 0 घाला. 4 5 जा 20. ओके, सो आन्सर कितें येयलो हांगासर रेड हाजेर? आन्सर येयलो 6.25. एंड आन्सर वील बी, पळय हां, खुबशीं भुरगीं हांगा मिस्टेक करतात. 20 बरया. 20चो पॉयंट खंय आहा? 20क खंयूच पॉयंट ना, म्हणल्यार लास्टाक पॉयंट आसतलो हांगा. मागीर 6 बरया. 6चो पॉयंट घाला. पॉयंट खंय आहा? ह्या लायनीक पॉयंट घाला. मागीर पॉयंटाच्या लेफ्टाक कितें आहा? 6. पॉयंटाच्या रायटाक कितें आहा? 2 5. प्लस करा. आन्सर वील बी 26.25. This is your answer. Okay, with this I guess I should stop the stream now. खूप टाइम जालो. ओके, चलो पुरो करूया. गुड नाईट एवरीवन. ऑलमोस्ट 1 जाली. चलो गुड नाईट घाला सगळे. गुड नाईट मेसेज घाला. सगळे गुड नाईट मेसेज घाला. आय गेस तुमकां कळ्ळें आसतलें. मिडियन सर वास्को गोंयचो नाड चालू आहा रोमटामेळ. खंयसर चालू आहा रे रोमटामेळ? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. पेपर फोडून या. ऑल द बेस्ट एवरीवन. पेपरान उजो करा फाल्यां. गुड नाईट सगळे. गुड नाईट मेसेज घाला आनी चला न्हिदा. चला फास्ट फास्ट. गुड नाईट. लायक बी करा वयतना. ओके, आय एम स्टॉपिंग द स्ट्रीम. गुड नाईट एवरीवन. टेक केअर. ऑल द बेस्ट. तुम्ही इफ यू थिंक and every if you believe in it then anything is possible, so get the best possible marks. Okay, chalo good night. Good night everyone. Okay, Tor Gear, love you too. Take care. तुझ्या आतूच्या थंय हे वास्कोचो ग्रुप चालू. ओके फाईन फाईन. ओके चलो गुड नाईट. I am not a Dev Manis. I am just a normal human being. Chalo. I am just a normal human being. Don't call me Dev Manis and all. Okay, I'm just a bad human being. Chalo. 100 out of 100. Yes, 100 out of 100. Chalo, guys. Bye. Ike sir. Sang Shan Palekar. Begin sang. Good night. What about science class? Science class. Hanu amcho Amir sir. Tension कित्याक घेता तू? आमिर सर टेन्शन कित्याक घेता तू? लेवल 1 बी खूब इजी येतलो. टेन्शन कित्याक घेता तू? शिक फक्त. तकली सकयल दवर आनी शिकपा लाग. ओके, चलो गुड नाईट. आय एम स्टॉपिंग द स्ट्रीम. ऑल द बेस्ट एवरीवन. चलो.